ആള് സൂപ്പർ സബ് ഉണ്ട് ആൾക്ക്. സൂപ്പർ സബ് കൊടുത്തളാ സൂപ്പർ സബ് ഉണ്ടാവും എന്റെ സ്കിൽ ടോക്കൺ അല്ലേ? $102 അറ്റാക്കിങ് അവർനെസ്. ഞാൻ ടോട്ടൽ മറ്റേ എന്താ വിചാരിച്ചു. കറക്റ്റില്ലേ? മറ്റെന്താ കളിക്കണ്? ഫ്രണ്ടില് കളിക്കണ്. ആ അവര് തമ്മിലല്ലേ? യെസ് യെസ് യെസ്. നെല്ലി നല്ല വാച്ച് അവർ ഇട്ട് റമിസറോ. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇതിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റമിസറോ പറയണ പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നിട്ട് മേരിയൽ ഡിയോവാന ഡിയാസ് ഹെർണാണ്ടസ്. ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. New watchers, please subscribe my channel. I want to go 47 sub. India Kudio. India Kudi. What do you mean? ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ കുടീനെ ചെയ്യുന്നത്. കുടി പറഞ്ഞിട്ട് കുടിയുടെ അർത്ഥം എന്താണോ? ബംഗാളി ഭാഷയാണ്. ഇന്ത്യനെ കളിയാക്കാന്നാ പറഞ്ഞ് കുടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത്. അല്ലേ ഇത് കൊനാമി തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ 450 ഒക്കെ എത്തിയില്ലേ. ഇനിയിപ്പോ 2 കളി തോൽപ്പിക്കും. വാട്ട് കൊനാമി ഡൂയിങ് സച്ച് എ തിങ്സ് ടു മീ? ആരെങ്കിലും റമീസ്രോ എങ്ങനെയായാലും നമുക്കൊരു സമാധാനം തരില്ല. ഒരു കളി 2 കളി ജയിച്ചപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 2ലേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു 18 പ്ലെയറെ കൊണ്ടുവന്നു വാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. Well, football is, of course, ultimately just a game. But for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy.
This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big, big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponent alike. Yeah, and he'll be setting the height. Could be danger here! He's got away! And that is not getting there. Oh, important interception. That's going to go a long way. Corner given. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Ibrahimovic! No, just not quite. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Ferdinand gets across to intercept that. And this is Ibrahimovic. Yamal ventures forward. And it's O'Reilly. Gattuso did well to step in there. That was more than necessary. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Now it's Yamal. And he's managed to get free. And he's in. Totti! It's loose now and they want to get it back. And he's straight offside. അല്ലല്ല ഫുള്ള് പറഞ്ഞുകൊടു റോഹിത്. അതെ അല്ല പറഞ്ഞു ഫുള്ള് പറഞ്ഞുകൊടു. ഗുഡ് ഗെയിം.
ഇഷ്ടമുള്ള റൂം കോഡ് അടിച്ച് കയറിക്കോ. ഓരോ റൂം ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ചാറ്റിലെ കോഡുകൾ നോക്കട്ടെ, മുന്നത്തെ നോക്കണ്ട. ലാസ്റ്റ് കോഡ് ഏതാണ് കാണുന്നത് അതിൽ കയറിക്കോ ബ്രോ. റിക്വസ്റ്റ് ഇട്, ഇറ്റ്സ് നാഗി അങ്ങനെ ഇട്ടോട്ടെ. റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ, അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോ. ഐ ഡി ഇസ് റോങ് ബ്രോ. വേറെ ഐ ഡി എടുത്തിക്കോ. ഐ ഡി റോങ് ആണ്, അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഐ ഡിയിൽ അടിച്ചു നോക്ക്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വന്ന ഐ ഡി ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്കിക്കോ. ഈ ഹോൾ പ്ലെയർ കയറണ ഗോൾ പോച്ചർ കയറാൻ എന്താണ് അവ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവണില്ല. മറ്റേ കുറച്ചിടണോ? ഗോൾ പോച്ചർമാർ ഒരുമാതിരി ഊളകളായിട്ടുണ്ട് വന്നു. അതല്ലാണ് ഈ ഗോൾ പോച്ചറിനെക്കാട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് ഹോൾ പ്ലെയർ കയറുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിലും ഹെഡ് ചെയ്താലും കിട്ടൂല. മിസ്റ്റേക്കിലും ഗോൾ അടിച്ചു. ഓക്കെ രാഹുൽ, ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ്. അതെ, ഇന്ന് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് സമാധാനമൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ഡിവിഷൻ അല്ലേ, അതാണ്. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. ആരെങ്കിലും ഫോണിൽ കളിക്കാണ്ടോന്ന്? ഫോണിൽ ഇവിടെ ആരും കളിക്കണില്ല റാഷിയെ. അല്ല, ദിലക്സൻ റാഷി എന്ന് എഴുതിക്കണ്. That gets us going once more. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Whatever he had in mind, that was not it. Could go all the way here. Challenged just a bit on the firm side. Tries a shot! Ibrahimovic. O'Reilly is a perfect combination of brain and brawn. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? This looks promising. Not the most convincing of passes. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now that's well seen too. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, that's well spotted. Yamal. Nicely shaped ball. And they can counter here. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Seedorf. And no, that was never going to make it.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Looking for options for movement. And he gets rid in a hurry. And there's his chance to lead the counter. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Oh, that was vital. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. And here's Ibrahimovic. Can he finish? And he nearly went all the way. Ibrahimovic certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. നല്ല പൊലിവാണല്ലോ ഇൻസാഗിനെ കിട്ടിയിട്ട്. വെരി ഗുഡ്. Barcelona choosing to make the first change. And he cuts out the supply. Zanetti, a man never lacking in drive or determination. There's the shot! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well timed, excellent interception. Now he's off and running. They've got to make this nice and quick. Plays a sharp little ball here. Nesta wins the duel this time. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Passes coming off in quick succession here. Maldini. And that's very disappointing, it has to be said. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. He's found a way through. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That is good alertness. He's shifting through the gears here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Barcelona now in a position of desperate urgency. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Raul showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nice interception, his positioning was spot on. Now that looks a decent ball. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. That's tidy. Knocks it into space. Chance to deliver. And he's quick to get rid. Bangladesh have it back and can go again. Gattuso. O'Reilly. That a foul? Yes, the referee's given it. Number please, Nikas. Oof. Thuram has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Yeah, and the ref told him it... And the referee brings it to a close.
Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. കുട്ടിക്കളിയല്ലേ എഴുതി വെള്ളം ഉണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു. അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ജഗ്ഗിലുണ്ടല്ലോ, ജഗ്ഗിൽ അരച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. ആ ഫാക്ടറി തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതേ ഒരു OTT ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കണ്ട സാധനം അത്രേ ഉള്ളൂ അതില്. സംഭവമുള്ളൂ. ആ പിന്നെ അത് നടന്മാര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരെ മഹാഭിനയം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധനവും കൊടുത്തില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിന്റെ ഒരു എന്താന്ന്. നാല് പേരും നല്ല നടന്മാരാണ്, നല്ല റോളുകൾ ഇത് ഇവരൊക്കെ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതേ റോളുകൾ. അതായത് ഇപ്പൊ ആ ട്രാഫിക് സിനിമയില് ഈ കുഞ്ചാക്കോവൻ എന്താണോ അതെന്നെയാണ് ഈ പടത്തിലെ കുഞ്ചാക്കോവൻ. എനിക്കെന്താ തോന്നി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു റമീസറോ, ഇയാൾക്ക് അസുഖം വന്നില്ലേ മമ്മൂട്ടിക്ക്, അതിൽ കുറെ ഷൂട്ടിങ് പ്രശ്നമായില്ലേ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ മറ്റേ അപ്പൊ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വന്നപ്പോഴേ മോഹൻലാലിന്റെ സീനൊക്കെ അതിനോണ്ട് വെട്ടി കുറച്ചോ സംശയം ഉണ്ട്. ഇത് കുറെ റീഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുണ്ട്. അതായത് ഉള്ളതൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഏച്ചുകൂട്ടൽ പോലെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് തോന്നിയില്ലേ റമീസറോക്ക് അല്ലേ? സംസാരിച്ചോ, ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ട്, കുറെ പേര് കളിക്കണവരുണ്ട്. We are all on അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ടീമിലാണ് ബ്രോ. We are all on team. You can ഇന്നലെ ലോഗിൻ ആക്കിയില്ല. 10 പോയിന്റ് ഫുൾ ഓഫ് നെറ്റൊക്കെ പോയി. നീ വെരി ഗുഡാടല്ലേ റമീസറോ. കളി ജയിക്കേണ്ട കളിയാ കഴിഞ്ഞ തോറ്റ്. കസ്രായില് ഡിവിഷൻ എത്ര നിക്കണ്? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So it's away we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I know people are probably going to knock me as being biased towards my trade, but when you have someone like this fella, Josko Guardiola, on your side, it's hard not to pick him out. Such an extraordinary defender with an unconventional style, incredibly quick, and so good at carrying the ball forward. Keep your eyes on him. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on. It's a quick one, and it's Kimmich. Driving on and making good progress. That is good alertness. Hazard. എത്ര കയറിയത് അസ്രായിലെ? എത്ര കയറിയത്? എത്ര പോയിന്റ് കയറി നോക്കിയോ? Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Vieri. Ødegaard. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. Van der Ven gets over and intercepts, threads one in. Hazard. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Nicely shaped ball.
It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Well, it's a move of great promise, but And a chance! ഈ Well ഓഫോ taken goal. ആ ആണ് ഞാൻ അസ്രായേൽ വെയിറ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്. Maldini. Oh, he's going to be disappointed with that. Shevchenko. Nesta makes the interception. Now it's Eto. Engages and ആ forces him ഇന്നലെ off the കംപ്ലീറ്റ് ball. ആക്കിയില്ലേ ഞങ്ങള്? Knocks it into space. ഇന്നലെ are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Aimed beyond the defence. And no, that was never going to make it. Tries to play it through. ആ And ഇന്നലെ they ഞാൻ can പറഞ്ഞില്ല. counter here. And it's Seedorf. He's in a great position here. Nice interception, well timed. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. It's a pretty loose pass. And he's only too happy to take that back. Great vision. Nice looking ball. No luck with that dink over the top. Now it's Eto. Can he get on the end of this? Yaya Toure. Gattuso has the space to scheme. And he gets rid in a hurry. Now looking to orchestrate a counter. Hazard. ഏ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Azar. Azar finding himself in space. And a header! And oh, he's got that completely wrong. Now that looks a decent ball. And this is Azar. It's Azar! Now, who's going to be first to this? Now it's Totti. Now it's Kukcu. Oh, important interception. Schmeichel gets it away. Good ball, good take. Lovely ball and a real chance now. Well, he got rid because he was അണ്ണ under നല്ല pressure. കളിയാടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് അണ്ണ നല്ല കളിയാ. 3 ഉണ്ടാവുന്നാവോ? Seedorf. Chance here to counter. And he's intervened well there. Into the final 5 minutes of the first half. Plays a sharp little ball. Vieri! It's loose now and they want to get it back. Ah, he's fizzed it forward. ആ റമീസറോ ഒരു 41 വയസ്സ് വരെ കളിക്കണേനൊക്കെ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. Hazard. And this is Eto. Ødegaard. Kukcu. And Azar. Gattuso cannot be beaten that easily. Can he get it through? Gattuso providing an outlet on that flank. And it's claimed by the keeper. And the referee has blown for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. And we are up to the break. Barcelona really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now, stick at it, and eventually they'll get a break. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So right back into the action. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Ødegaard. Kukcu. That's a cute ball.
Totti is flagged offside. Ødegaard. Shevchenko. Not the most accurate pass. Short changes him with that pass. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Now, can they get him away? Eto gets flagged offside. Lovely pass, but can he get there? ഗോൾഡൻ ഗോൾ കളിക്കുള്ളവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെല്ലി Barcelona ലയൺ do have a മെസ്സിയുടെ chance വെയിറ്റിംഗ് to ആണ്. counter here. And this is Vieri. Goa can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Now, what about a counter-attack? Tries to pass it through. Nesta calmly anticipates. Now he's off and running. Just eases him off the ball. Nicely weighted ball. Van der Ven promptly onto that. ഇല്ല, And ഇത് കളി that is കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല that. അൻസറോ. Yamal looking for the run. Looking to play him in. Well, that's been cut out, well played. Well, he was clearly disappointed with that pass. Oh no, what has happened here? Oh, this looks sharp. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Looking for options for movement. Eto. That's just playing it safe and simple. Plays a sharp little ball here. Oh, that's well spotted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Thuram played into space. Floated through. And that has earned a reprieve for the time being. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Done delicately. Quality ball. Nice interception. His positioning was spot on. Passes coming off in quick succession here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Out towards the flank. Delivered with swing. Getting up there! He will be livid with himself. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. ഏ ആ അസീസ് Now that looks a decent അസീസ് ball. വന്നു. അസീസ് കുറെ ടീമിന്ന് ഫ്രണ്ട്സുകളെ കൊടുന്നു. And that is a little undercooked. Might be danger here. Kukchu. And he's being shifted off it. It's Pele! പെലെ, ഇന്റെ പെലെ, ഒരു Oh, രക്ഷ. that was a half-decent effort. He's never the type to turn down a challenge, is he? And it's Bale.
Oh, that's a key interception. He won't be happy with that one. Tries to pass, takes a shot! And how good was that? Sumptuous finish, an absolute joy! That could turn out to be a huge, huge goal! Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. You felt it was coming, 1-0. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Can he get it through? They want to be quick here. It's breakaway time. Cute ball now, how can he reach it? Pele! Well, now it's a race for the ball. And he's there to clear it. Oh, and the referee says that that is it. Barcelona have done it. There's... റമീസ് ബ്രോ തുടങ്ങിയോ? Yes bro, I got it. Thank you from the depth of my heart. Welcome bro, welcome. തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. Okay bro, create another room. There is a Askar bro എന്ത് വരും? ഞാൻ അത് മറ്റേ സ്റ്റീം ഓൺ ആക്കട്ടെ എന്നാ ഒരു മിനിറ്റ്. Okay. You will got another 2 account bro. Kindly create a room and please wait. Oh, kindly search Cool's Gaming Frenzy bro. He is waiting for you. Cool's Gaming Frenzy. There is another YouTuber. Bro, now my gold one is remaining. I don't wanna waste your time. I will complete other time. If you wanna 2 other players, kindly go to the channel Cool's Gaming Frenzy bro. He will create a room or something. Asise, madi. റമീസ് ബ്രോ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടോ. ഞാൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. റമീസ് ബ്രോ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഒരാളുണ്ടോ? നോ ഗോൾഡൻ ഗോൾ. ഓക്കേ. അതെ. കുഴപ്പമില്ല. നോ പ്രോബ്ലം. രണ്ടാൾക്കാർ ഞാൻ സ്റ്റീം തുറന്നു ഇപ്പോ. No issue bro. We will help you. No problem. No issue. നമുക്ക് തന്നെ പണി. അതെ. നമുക്ക് വേറെ പണി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോയി ബ്രോ. കോപ്പ് കളിക്കണവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ കയറാം. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല റൂം പിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. കോപ്പ് ഞാനിപ്പോ കോപ്പിന്റെ റൂം പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കളിക്കേണ്ടവര് അതിൽ കളിച്ചോ. ഓക്കെ, ദിൽഷാദിന്റെ കോപ്പ് റൂം പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളിക്കേണ്ടവര് അതിൽ കളിച്ചോ. Codes game, not codes game bro. I will send the link bro. Codes game. പട കളിക്കണ്ട്. I will send you the link bro. Then bonusക്ര ഉടനെ അക്കൗണ്ട് ഇടണോ? ഇല്ല റമീസ് ബ്രോ, ഞാൻ ബെൻബോണ്ട് അക്കൗണ്ടിലല്ലേ വന്നത്. അതെ. അപ്പൊ അതും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻബോണ്ട് നീ കേറിക്കോ. അറിയണോണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയോ? എടാ മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിച്ച ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇല്ല റമീസ് ബ്രോ, ഞാനല്ലേ വന്നിക്കണത്. ഇന്നേറ്റവും കളിച്ചിട്ടില്ല. കളിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. വിഷയം 37-30 റമീസ് ബ്രോ. ഓക്കെ, 50-48. 37-30 50-48. 37-30-50-48 അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, kindly use this room Maverick 37305048. kindly use this room. ഇതൊന്നും ശരിയല്ല അസീസേ. അസീസിന്റെ സെറ്റ് ആക്കി തരാം. എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി തരാം. താങ്കൾ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഒരു ലൈവ് കൂടി പഠിക്കാം. Okay bro, new code for co-op. It's my screen. You can't see that? Maverick ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റമീസ് ബ്രോ. Maverick bro, you can see that 37305048. You can see?
മൈ സ്ക്രീൻ വന്നു ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബെൻബോൺ വന്നിട്ടില്ല? ആ വാ ഓക്കെ ബ്രോ, ന്യൂ കോഡ് ഫോർ കോപ്പ്. You joined bro. Maverick bro, you joined. Wait a minute, one of my friends are coming. Wait 1 minute. Hey, help here please. Okay, are you playing in mobile or PC? Prasad Pandey, are you playing in PC or mobile? എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കുറെ വീട്ടിട്ടോ. Okay, you can join the pinned co-op. You can join with the no problem. Or you can play പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇത് ചെയ്യണവരെ അധികവും മറ്റേ മെയിനന്മാരെ കാര്യം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ മൊബൈലിൽ ചെയ്യണവരെ അവരാരും മെയിൻ ചെയ്യൂല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ 37 30 50 48. യെസ്. രമീസ്റോ എനിക്ക് മൈക്കിള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളും കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം പറയണത്. എല്ലാരും ഒക്കെ കൊടുത്തല. നിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 140 നിനക്ക് 2 കാർഡ് കിട്ടണം. എത്രങ്ങാണ്ട് പെർസെന്റേജ് കുറവാണത്. 33% പിന്നെയും പറയാം. 33% ഇതിപ്പോ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് അമർത്താൻ വയ്ക്കണില്ലല്ലോ. രണ്ടക്കൗണ്ട് ഇത് ഗോൾഡൻ ഗോളൊന്നും ആക്കിയില്ല ഒന്ന് വരുമ്പോണേ. ക്ലങ് പണി പാളി. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്താ മതി എന്നാ. അപ്പൊ ജയിക്കോപ്പല്. സോറി ബ്രോ, ഐ ഫോർഗെറ്റ്. കാരണം ഇത് രണ്ടിലും കൂടി ആയപ്പോഴേ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. അത് തീരും. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്ലിയിലുണ്ടോ കാരണം ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ ഒരുപാട് നിയമ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. രണ്ട് ചെക്ക്, ഒരു സ്മൈക്കിള്, ഒരു ബഫർ. These days in London North 7, an undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. We're up and running then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very... Oh, what has happened here? Oh, that's fabulous. Now, who's going to be first to this? ഒരു പെൻബോണും ഒരു ഞാനുമാണല്ലേ. ഒരു പെൻബോണും ഒരു ഞാനുമാണല്ലേ.
And here's the chance to counter. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ഗോൾ അടിച്ചോട്ടെ റമീസറോ. Tries from distance. ബെൻബണ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച, ഒരു Real ഗോള്. chance and a real let-off. Arsenal really are good at what they're doing. They'll gladly take out to launch that counter. That's good pressing, squeezing the play. ഇത് മൗറിക്കാനല്ലേ, മൗറിക്കാണ്. മൗറിക് ഗോൾഡൻ ഗോൾ, ഗോൾഡൻ ഗോൾ. ബെൻബണേ Great പതുക്കെ അടിച്ചോക്ക്, പതുക്കെ. Can he finish? And it's a goal! Well, once more, it's we can't be surprised because his instinct for Kattiya, doing this Kattiya. is incredible. കട്ടിയാണോ? And that is a genuine ground eat me up moment. Bro, it's not a golden goal. Sorry. I forgot the golden goal. I'll create another room. I doubt very much that this was in the script. ഇത് പോവില്ലടാ, ഇത് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് പോവില്ല. Corner. ലീവിയ. It's not a goal. Let's play. Sorry bro, I will create another room. I thought. എന്തത് പണ്ടാറ് ലീവാത്ത്. അവനുണ്ട്, ഇറങ്ങാൻ പറ. ബ്രോ ലീവ്, ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് അനദർ റൂം. അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ, ഈ റൂമിൽ തന്നെ കളിക്കേ. ഇല്ല, ഇതിലെ ഒരു തിരിച്ചു വന്നാൽ ഈ കളിയിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കളിക്കേ, ഈ റൂമിൽ കളിക്കാം. ബെൻബോണും തിരിച്ചു പോയോ? ബെൻബോൺ തിരിച്ചു പോയോ? ബെൻബോൺ കിട്ടിയോ? തിരിച്ചു പോയ. ഇല്ല, എല്ലാരും പോന്നാ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കോപ്പില് കൊള്ളുമ്പോൾ എടുത്തു. ഇല്ലടേ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ തന്നെ വെൻപോടെ ഒന്നില്. വെൻപോടെ ബ്രോ മൊബൈൽ കോപ്പാണോ? ഈ ഗെയിമിംഗ് മൊബൈൽ കോപ്പാണോ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here.
Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We are just getting started. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Can he finish? Oh, he's done it! The most decisive of all goals! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the... ഇപ്പൊ 3 എനിക്ക് 10 ആയില്ല അപ്പൊ അല്ലേ? ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് എണ്ണം അത് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലടാ. ഇതില് പുതിയ ഒരുത്തൻ കയറിക്കണു, സലാഹ് 04. ബെൻബോർഡ് വായോ മവരേക്ക്? there is a new ഓൺ നിർത്തി പോലോ. ന്യൂ വൺ ഈ സലാഹിനായിട്ട് കളിക്കല്ലേ നീ? ബെൻബോർഡ് വായടാ, പാവാണ്. സലാഹ് ആർ യു ഇൻ ചാറ്റ്? ഓക്കെ നീ എപ്പോഴാ വരിക? 4 മണിക്കോ? കാണാല്ല. എന്തായിട്ട് ഓ കമന്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. Come on. There is a new one. New player came. Come on. One match. There is a new player came. റൂം കോഡോ 3730. അസ്രാലിന് ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എത്തണം. എത്ര? ഓ 3730 ഈ സലാഹിന് കിട്ടും 4 noches solo pabas para dere. What is this brother? 50-48. നിനക്ക് 3730. സലാഹ് ഏതോ ഒരു പുതിയ ആള്. നീ വന്നില്ലേ? സലാഹിന് 1 2 3 4 കിട്ടൂല ഇപ്പൊ. എന്തൊക്കെ പറയണ്ട. Tano mun canal de YouTube Efootball brothers. Efootball എന്തൊക്കെ പറയണ്ടു എന്നോടാ. കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണില്ലേ? ഓ താങ്ക് യു ബ്രോ. ഓ ചെയ്യാം. രണ്ടാളും കൂടി ഇത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ.
എന്താ എൻട്രോ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇതൊരാൾ റെഡി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഇതാവുകയാണ് കീബോർഡ് പുറക്കാണില്ല ഉണ്ടാകും. മാച്ച് കൊടുക്കാൻ എൻട്രോ എല്ലാം മത്തണ്ടില്ലേ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get is flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. രണ്ട് കമന്ററി ഒക്കെ കേൾക്കണേ. ഫ്രീ കോയിന് കളിയാണ്. വന്നോളി. And that gets things running. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers. Rummenigge! Oh, he's done it! The goal to end it all! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And that ends it. And that is how you do it. One quick draw finish. Johor Darul Tazim really went looking for it, didn't they? And this was the reward their approach warranted. This was a game which you sensed from... എന്താണ് അത്? മറ്റേതാണ് കപ്പല്ലോന്റെ ആണത്. അഡ്വാൻസ് സ്ട്രൈക്കറിനാടാ ഗോൾ പോച്ചർ. രണ്ടും ഒരാളാണ്. റീപ്ലൈ ഫോർവേഡിന് കിട്ടൂല. ഭാഷയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ. അവാണെങ്കിൽ കളിക്കാം. ഗ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് കളിച്ചുകൂടും ഇന്നലെ ഒന്ന്. ക്ലോണൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖമാണ് സത്യം. പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം പണിയാണ്. വേണം
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle, and here we go. Well, this 4-4-2 formation is often used in the... Rummenigge! And he should have made them pay. Rummenigge really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong. Oh, they could be caught out here. Oh, that was vital. He's trying to hit the front line here. Engages and forces him off the ball. And it's Gerrard. That's good running with the ball. Looking for options for movement. Thinks about the shot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Pass somewhat off target. Now it's Eto. Raul. Looking to pass their way up the pitch. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Gattuso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that is expertly dealt with. For Malicao, do have a chance to counter here. Can he get on the end of this? Looking for a corner. For Malicao with the corner. There first. That was very necessary. Raul. Xabi Alonso. Getting up there. And he's done it. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. The first breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or... It's Asa! Wide, but only just. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. ഒരു മാസത്തേക്കല്ലേ ഇത് എങ്ങനെടാ ഒരു യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കാണല്ലേ ഒരു മാസത്തെ പ്ലാൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Rijkaard. അല്ല സി നന്നായിക്കൂടെ സംഭവം സി ആരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിക്കൂടെ കാരണം നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ല അതെല്ലാവരുടെ പ്രീമിയം എടുത്താലും സിനിമയൊക്കെ കാണാറ്. ഏട്ടാ എന്താണ് വാട്ടായി ഞാനതിന് നന്നായി ട്രാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് പോയി. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish.
Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. For Malakau are doing very nicely, Eto! And that's what you call inspired goalkeeping. Eto actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഇതൊരു 1400 എത്താനായിരുന്നു മണി. ഇപ്പൊ 1500 എത്താൻ ഒരു കളി ജയിക്കുക, ഒരു കളി തോൽക്കുക, ഒരു കളി. Weighted ball for Malakau are looking to go forward now. And he was alert to it. It's loose here and they'll want to reclaim it. And another try! അയ്യോടാ, ഈ ഏറ്റവും സീന് ഇയാളാട്ടെ. എന്താണ് പേര്? അത് വാൻഡസാറാണല്ലേ. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Last-ditch defending, but that'll do. വാൻഡസാർ അടിപൊളിയാ. Malakau have the chance to go the other way. And the pass is intercepted. Rummenigge. The pressing's intense and it's paid off. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Great vision. Nesta kept aware and it is reclaimed easily. Now it's Pato. Now it's Azar. He steps in and that's the end of that. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Eto and it's Seedorf. Good take, and is he in? Chiellini does. It's Eto! Oh, the ball's run loose here. Played into space. Pato looking to receive it in space. Upgrade ചെയ്യാലോ. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking for the run, and this is Azar. Good effort from distance. ഏതാണ്? Just the wrong side. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation. ഏതാണ് It എടുത്തത്? was a genuinely fine effort. ഇസ്രായേലേ? Pass is coming off in quick succession here. Azar. അല്ലടാ, അപ്പൊ മറ്റേ ഇതുണ്ടോ? സീയുടെ ഒരു യുണൈറ്റഡ് പറഞ്ഞ ചാനലാണ്. അത് ഇതിലുണ്ടാവോ? Robertson. Raul. ഇതിനെ This is chance for a shot. Oh, split-second reaction. Van Nistelrooy is offering a wry smile there. This possibly the last play of the half. Well, that has not gone well. And it's Rijkaard. Xabi Alonso, who's set up one goal so far. And the referee says that is that for the first half. How's the first half compared with your expectation? Barcelona really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So straight into the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can... Pato! He's done very well to get to that. Alexander Pato really must be thinking what he has to do to score there. So, ഇസ്രായേലേ, ആ പാറ്റ് വന്നേല് മറ്റേ ഇയാൾ വന്നീന്ന് അല്ലല്ലേ? പാറ്റ് നല്ല കളിയല്ലേ? പാറ്റിനെ പിടിച്ചാ കിട്ടുന്നില്ലേ? Oh, sweet feet. ആ, Alonso. And this is Pato. ആ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ, പക്ഷെ ഇത് Well, എന്താ that was well പോരാ. positioned and Status well കണ്ടിട്ട്. pinched. They can't hurt with their backs to goal. Great defending, strong and determined.
Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Van Nistelrooy. Pretty robust defending. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Not the most accurate pass. നമ്മളെ പാസിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല ആള് കയറിപ്പോണ്. ആള് തോന്നിയ മാതിരി കയറി. ഓൻ ആദ്യം തന്നെ Rijkaard is the team's great visionary. And this is Eto'o. അതാണ് ഇവ അങ്ങനെയൊന്നല്ല. ഇവന്റെ Malayalam കളിക്ക് appear to be having മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കിന് to let their front രണ്ട് players ഗോൾ. stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Shapes to shoot! And it's in! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. മൊബൈലിൽ കൺട്രോൾ സപ്പോർട്ട് വന്നിക്കണല്ലോ. മറ്റേ ഈ പാറ്റുണ്ട് ഫുള്ള് മോള് കിട്ടും. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഓൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ അതിൽ വാൻഡസർ ഉണ്ട്. അയാളെ തുടക്ക ഭയങ്കര പണിയാണ്. So we have movement on both benches. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Costa Curta tries to pass it through. Oh, played through for the wide man. And it's Xavi Alonso. Yaya Toure gets a foot in and wins the ball. Aims beyond the defence. കേറിയില്ല വിചാരിച്ച പോലെ നല്ല ഓടി വരല്ലേ. Here's Saviola. Oh no, no circumventing this opponent. That was lovely, that. He's having a shot! Yes. It's in! ചെറുത്ത കുത്ത്. Two up now, and they are cruising. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An ഈ impact കളി sub. കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഈ ജീറ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ Well, വന്നിക്കളി. that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Oh, well played, well sorted out. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Oh, perfectly measured that. And he welcomes it in. And it's been hooked away. For Malayalam get their fourth corner. Oh, this looks sharp. And now they can spring out of defence. It's a searching pass.
And here's Due. Mateus. ഇവിടുത്തെ പാസ് മറ്റേ Lovely pass, but can he get there? Excellent challenge there, uncompromising. Pele. No, it's come to nothing. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. He is through here. Space for him to turn and look. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. He's having a hit! Oof. Oh, Ole. nice. Just not quite. Yep, certainly could have been something so much കിട്ടിയില്ല. more. പുറത്ത് പോയി സോള ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വണ്ടിയിൽ. Now it's Girassi. Pele. Ambitious ball here. And he's made sure that's not getting through. Xavi Alonso. Now it's Saviola. Good ball, good take. A quick look, thought about cutting inside. That is a brilliant interception. ഏയ് That അങ്ങ് pass has been Fanny. well intercepted. Has a look and plays it forward. Can he get it through? Chiellini. വെറുതെ ഒരു Chiellini സംശയം has got നോക്കില്ല himself a free kick. നടക്കൊന്നുമില്ല എന്നാലും. And the referee brings it to a close. Well, that was a frustrating game. They were at times നല്ല ഷോട്ട് cohesive. അടിച്ചുകൊണ്ടാ 7 ടാർഗറ്റ് അടിക്കണം. നല്ല കളിക്കാരനാ 18 പറഞ്ഞോളൂ. ഉം. 30 കാലം വലിയ പ്ലേയേഴ്സാ അല്ലേ? ചോർന്നിട്ട് വരെ ഇതെന്താ അറിയോ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റക്ക് ആക്കും. നമ്മൾ തോൽക്കുക ജയിക്കുക ജയിക്കുക തോൽക്കുക, എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കണം. അതെ ഉം. പക്ഷെ അല്ലടാ നമ്മള് കേറുന്നു മീൻസ് അഞ്ഞിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാര് താഴത്തുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ. തമീം ഐ എം പ്ലേയിങ് ഇൻ PS5 ബ്രോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരട്ടോ, കാരണം എസ്രയിലെ ചോറിനിട്ട് വരാം. ഇജ്ജ് പോവാണോ?
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. There's the whistle. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Ibrahimovic. And this is Ibrahimovic. Gets a good foot in there. Ibrahimovic really needed to... There's the header! And oh, he's got that completely wrong. Molina. And it's Lopez. Messi. And he's being shifted off it. And it's Ibrahimovic. Well, that's beautifully weighted. Tries a shot! And he's done it! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So, a breakthrough already. This looks promising. It's Vieri! Oh, that was no routine save. Vieri is offering a wry smile there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Milan have the chance to go the other way. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Oh, that's neat. Nakamura goes for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Toure gets it clear. Shot a goal! Oh, it's a fair try, but just off target. Well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, he's burst through! Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. That's a cute ball. Seedorf. He can run onto that. And he is Ibrahimovic! And he should have made them pay. Ibrahimovic really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Barcelona have their second corner now. Punched away. And now they can spring out of defence. Now it's Shevchenko. Now it's Yamal. Oh, no joy this time. And he thumps it clear. Milan have got it back and they'll have another go. And that's really well manoeuvred. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Good ball, good take. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And they've got a throw.
Yamal. No way through. Messi. Messi makes a dash for it. The ball has bounced loose now. Now it's Ibrahimovic. That's a shade optimistic. Vermeer. Passing is crisp and sharp. Oh, that's a key interception. It's gone out for a throw-in. He intercepts the throw. That's well read. Now, can they get him away? Oh, that looks a good ball through. Nice control. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played down the flank, and they win it back again. That's going to go a long way. And that is out of play. It's going to be another throw. Ah, good steal, he just read it. Now it's Ibrahimovic. That's a sharp pass. Now it's Messi. Shevchenko. Well, he got rid because he was under pressure. Messi. Azar. Seedorf. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Passes coming off in quick succession here. No, that's been intercepted. He won't be happy with that one. And this is Ibrahimovic. Molina. And he's had it nicked away. And he's intervened well there. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How would you review the first half? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that, and still very much in this game. Barcelona just about ahead. 1-0 at the break. So we're underway for the second half. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Barcelona could counter here. It's a pretty loose pass. And it's Messi. Some resolute defending there. Now it's Ibrahimovic. And he's straight offside. Pass just lacking in accuracy. Not the most accurate pass. It's played through for him. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Molina. Vermeer. Plays a sharp little ball here. Now it's Yamal, and it's played into the middle. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's put paid to the danger. Another pass just keeps it ticking over. Here's a man who his teammates can look to in all times. Still just a single goal between the sides. Tuso proves too strong, too smart. Hakimi is very much the model of the modern-day fullback. It's a good spell of possession, this, but he's cut it out. Vermeer.
Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Nice interception. His positioning was spot on. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Schmeichel getting this one clear. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Hazard can clear it away. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11, Ibrahimovic. El dorsal 14, el dorsal 22. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. El dorsal 6, And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Chance! And no mistake. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Milan restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Great chance! And no, he couldn't find the finish. Trossard has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. They want to be quick to recover this. This time, surely! Oh, he has another go! I think that's offside. Kanda. Yes, it is. ഹലോ എടോ ജയിച്ചിരുന്ന കളിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ. Nice defending, it's got the job done. And it's Bale. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pele. And here's Bale. All Black claims comfortably. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
Foot in. Oh, there's a probing ball. That നല്ല has പിടുത്തം. ended up in no man's land. And Oh, here's അത് Ferran Torres. Now that looks a decent ball. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Now he's off and running. Oh, that pass isn't the best. 2 minutes to be added on. Well, that's been cut out. Well played. Bruno Fernandes. Now it's Trossard. And we're done. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very... 7 പോയിന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 3-ലെത്തി. അല്ല, ഡിവിഷൻ 2-ല് 2 കളി കൂടി ജയിക്കണം. അവര് തമ്മിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. മെസ്സി പാക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best.
So off we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, we have a... And Hullet! And he was there to get a vital touch. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. Xavi, passing is crisp and sharp. That's good play. Now it's Kvaratskhelia. And this is... And the finish! And collective relief etched on the faces of the defenders. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. And he's there to retrieve it. It's a pretty loose pass. And it's Schneider. Aimed beyond the defence. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cafu. Schneider. Hollywood times. That's travelling a long way. And it's Messi. Looking tidy in possession here. Hullet! Rude Hullet! Beyond special! What a player! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Now it's Seedorf. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, a few of his teammates are quite furious with him, as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Hazard. That's a cute ball. And that's a... And he shoots! There's a goal! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. So they have it all to do again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Ibrahimovic. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Seedorf is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. It's an inviting-looking ball, that. And he's worked it through. Ibrahimovic. Oh, that's fabulous. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's quick to get rid. Now it's Hullet. Cafu. Cafu carries the ball down the right. And that is masterful defending. Maldini, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Madrid are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Rummenigge, always looking for that half a chance. And he cuts out the supply. Pirlo. Looking to pass their way up the pitch.
It's Snyder! Snyder. Great effort, but no way through. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's just playing it safe and simple. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. And this is Messi. And that has earned a reprieve for the time being. And the referee has signalled for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Involved in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. ബിഗ് ഫാൻ പാലക്കാട് കണ്ണൻ ബ്രോ എവിടെയാണ് കോപ്പ് കളിക്കണ്ടേ? So we're into the second 45. Xavi. No, that's been intercepted. Quality ball. Now it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Yaya Toure. Gattuso. It's a searching pass. Pepe clears. Rummenigge is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Cafu. And it's Messi. And it's Xavi. Gattuso produces the perfect tackle there. Oh, Red, nice interception. Schneider. Schneider. And this is Messi. Messi! And they've got rid. Kvaratskhelia. Rummenigge. That is ended up in no man's land. Just about up to the hour now. Cafu makes a move down the right. Messi picks it up out wide. And Messi! Oh. It's hit the crossbar. Now he wants to get in on the act here. Madrid really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Two fresh faces and both in the front line. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. Barcelona perhaps contemplating their next change here. And it's Messi.
Cafu, he's got away. Oh, well cut out, no margin for error there at all. No messing about, just bludgeoned away. And here's Zico, and this is Van Basten. Well, the defence proved infallible then, and that won't be the last they'll see of him. He's having a hit! He's got away with one there. Maldini gets over and intercepts. Great defending, strong and determined. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Messi. And the break is on. Messi. Oh, this is a terrific run. ഇക്കറിയില്ല കുഞ്ഞെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബേബി വരുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, But that is where it stopped. ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിയുടെ ആധാർ കാർഡ് റെഡി ആയോ. ആ നമ്മൾ ഇന്നാളെ പ്ലാന്തോൾക്ക് പോയില്ലേ, ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ പോയില്ലേ, ആ ശരിയായോ ചോദിക്കാൻ. ആയി കണ്ണം ബ്രോ, കുഞ്ഞിപ്പോ പോയി, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടാ. കണ്ണം ബ്രോ എന്താ ലേറ്റ് ആയോ? ലേറ്റ് ആയോ? Madrid have their second corner now. ആ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അന്ന് ശനിയല്ലടാ. And he's taking no chances there. Madrid really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Not the most accurate pass. So what can they make of this? Can he latch on to this? And the pass is intercepted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly isn't. Chance! It's loose, and there's a race for the... Oh, what has happened here? In he goes again! Oh. And no! He had to, and yet he But could I not. Unlucky. He got There's it. the urgency they Yeah, need, but and it Khalil nearly brought Chod. them a goal. അല്ലടോ, നല്ലൊരു ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫിനിഷർ അല്ലാത്തോണ്ട് അടിച്ചില്ല. ആ പെട്ടെന്ന് ഈ സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ഒരു രസം. അവനായിട്ട് സമനിലെങ്കിലും ആയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ, കാരണം അവൻ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളവനുണ്ട്. So changes afoot here, and from both sides. അങ്ങനല്ലേ. Pepe makes the interception. ഓടിയടാ അവിടെ സ്കില്ല്. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ഓ ഭാഗ്യം. And that is out and Penalty. behind. It's a good block. ഓ പെനാൽറ്റി. Corner number 3 coming up. Last-ditch defending, but that'll do. Just eases him off the ball. He's had a shot! ഓ Zico! blitz Simply അടിച്ചടാ. magnificent! കൊനാമി Oh, it കൊടുത്ത really ഗോളാ. is a finish of the highest order. And again they hit the front. Oh, high quality goal. Lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. അയ്യോ എനിക്ക് അടുത്ത ഷോട്ട്. Platini! കാലുമ്മ കട്ടുകൊടുത്തു. പിന്നെ എങ്ങനെ അടിക്കാതിരിക്കുക. He's got himself an absolute peach. And there's the goal they've been looking for.
He just absolutely speared that in. And I think he's even surprised himself, Oh, Peter, and in the how well he Kalmuk. caught that. Madrid have surely won it, or so you would think. Well, I think if they're going to have any സത്യം hope from here, അത് they'll need to മൈക്കലാ see the മറ്റേത് more ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ experienced പോലത്തെ lads step up ഇതാണെങ്കിൽ to the അടിച്ചു plate now. തുറന്ന് ഇതായിരുന്നു. 4 minutos de descuento. Darren Fletcher. Yaya Toure. Confirmation അതൊക്കെ that there പിടിക്കും will be അതൊക്കെ 4 minutes ഇത് stoppage time. And the return pass. ഇനി Looking for the run. വാമായില്ല Cafu. ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കളിക്കും. Played in. Well played and well ഇല്ല cleared. പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്റെ ശൈലി മാറ്റി ഒന്നുകൂടി അറ്റാക്കിങ് പ്രസ്സാക്കി. Corner number മറ്റേത് 4 ഞാൻ coming up ബാള് here. വരട്ടെ വെച്ചിട്ട് കാത്തു നിന്നിട്ട് ഇല്ലടാ അപ്പേ ഡിഫൻസ് ഇട്ടു. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചപ്പോഴാണ് ആ അറ്റാക്കിങ് ഇട്ട്. ഇട്ടിട്ട് രണ്ടെണ്ണ കയറിയത് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ. He's having a pop. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. ആ ടെസ്റ്റ് അടക്കണ്ടല്ലേ, 16 പോയിന്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല കളിക്കാരനാണല്ലോ. സമനില പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ സീക്കോള്ളവന്മാര് സീക്കോനെ നോക്കി എടുക്കണവരാണ്. അതായത് സീക്കോനെ കളിക്കും. ബേബിക്ക് അറിയില്ല കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ, ബേബിയുടെ കുടിയിലാണെന്നാ. ആ ബേബി പെങ്ങളിലൊരു പേരക്കുട്ടിയുണ്ട്, അതാണ് ബേബി. പെങ്ങളെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. പെങ്ങളെ മകള് പറഞ്ഞ ഇവളെ ഏട്ടത്തിന്റെ അവളും കളിക്കെന്നാല്. ആ ഓക്കെ 5 മണിക്കൂർ അച്ചവർ ഇല്ല. കാരണം ബ്രോ കോപ്പ് കളിക്കാരൻ കണ്ണഞ്ഞോയോ. ആ ഇന്നലെ എപ്പോഴും കിട്ടി. ചില ഇത് റൂമിടല്ലേ കണ്ണമ്പ്രോ. അതെ കണ്ണമ്പ്രോ വേഗം പറയും. ഇപ്പൊ കിട്ടിയ മറ്റേ ഇത് ബോണസ് കിട്ടും. മുപ്പത്തെട്ട് 50 कीबोर्ड में अल तुम्हें जोयस्टिक में ശരി. പോയിന്റ് ഒരു കളി ഇപ്പൊ തന്നെ കളി കിട്ടിയ അടിപൊളിയായിരുന്നു.
ഏതിലാടാ കളി? ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലുണ്ടോ? ബാറ്റിംഗ് പോയാൽ ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് അല്ലേ? ആരൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പോ? അല്ല അപ്പൊ ഗില്ലില്ല? ഓ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഫോം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ്. കാരണം മറ്റേ 2020 കിരീടമൊക്കെ അടിച്ചതവനല്ലേ. ബാറ്റിംഗ് ഫോം അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. നെറ്റ് ഭയങ്കര അല്ല അയാളെ കയ്യാറിയിക്കണോടാ. 10-35 വയസ്സുണ്ട്. വരുമ്പോ തന്നെ 30-32 വയസ്സിട്ടുണ്ട്. വരുമ്പോ തന്നെ 30 വയസ്സിന്റെ മുകളിലുണ്ട് അല്ലേ? എടാ അത് ഇന്ത്യ എ കളിയിലാണ് പറയണ കേട്ടു. ശരിയാണോ? ഇന്ത്യയുടെ എ ടീമിലാണ് പറയണ കേട്ടു. ആണോ? ഓഹോ. അപ്പൊ എന്തിനാ കട്ട് ചെയ്ത്? ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോളട്ടോ. ആ ഓ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. കുഞ്ഞി അവിടെ വെച്ച് പോയിക്കോളിട്ടാ. ഇന്നലെ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കാരണം ബ്രോ? ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ? ഋഷഭ് പന്തിനൊക്കെ എന്തിനാണ് അതിലിട്ടിക്കണത്? ടെസ്റ്റില് ഋഷഭ് പന്ത് ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല കീപ്പർ. കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്. വിചാരൊക്കെ കളി അയാളെ വലിയ 2020 ഇറക്കിയടായത് പഞ്ചാബ്. അതിനേശം അയാളുടെ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കിട്ടി. രാഹുലിട്ട് സെഞ്ചുറി അടിക്കാറായാലോ അല്ലേ? ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ഉള്ളു അല്ലേ? ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉള്ളു. 1 ഓഫ് ടെസ്റ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായിട്ട്. വൺ സൈഡ് തന്നെ ആവുള്ളൂ ടെസ്റ്റ്. അഫ്ഗാൻ ടെസ്റ്റിൽ എത്ര പോരടാ. വൺ ഡേയിലും ഓക്കെ. വൺ ഡേ 2020 അടിപൊളിയാണ്. ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ കളി? ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ കളി? ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ?
കണ്ണൻ ബ്രോക്ക് ആ മറ്റേന്ന് അടിച്ചല്ലേ റൊണാൾഡിനോ അല്ലേ? എടുത്തതാണോ ഇത്? മറ്റേന്ന് അടിച്ചാണ് അല്ലേ? ഇസ്രായേലിന്റെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ആകെ അല്ലേ? ഞാൻ തന്നെടാ. YCB ഒന്നും വേണ്ട. എന്തിനാ YCB? നമ്മളൊരു എൻജോയ്മെന്റ് കളിയല്ലേ. ഇത് ചെറിയ ടീമാടാ, ചക്കന്മാരാണ്. അതിൽ കളിച്ചാലുള്ളൂ. കാരണം പൊസിഷൻ മാനേജറാണ്. എന്താ എല്ലാരും എടുത്തെടുത്ത? അല്ലടാ ബലി അടി കൂടിയപ്പോൾ പോർലയിലാക്കിയതേക്കാരം. അടി കൂടിയപ്പോൾ എന്ത്? ആ 7 സ്ലിപ്പ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the Short game. pass early, It's yeah. Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. ഒരാള് മറ്റേ അറ്റാക്കിങ്, ഒരാള് ഇതല്ലേ ഡിഫെൻസീവ് അല്ലേ? എവിടെ വെച്ചിട്ട്? ഇന്ത്യയിലല്ലേ? അതെ. Well, we're on the way. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Guardiola, Peter, is a fella who appeared on the scene after a... It's Eto! Oh, quite a hit and quite a touch too. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. ഇല്ല. De Jong. Aims beyond the defence. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Pacho has been caught there, it's a foul. He's not got that quite right. ഒരാമത് കളിക്കൂലേ? അതായത് മെയിൻ സ്പിന്നർ അല്ലടാ. And he's managed to get free. Gattuso. Hazard! Oh. And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. ആരാ വല്ലാത്ത ഗോൾ കീപ്പർ? വല്ല ഗോൾ കീപ്പർ സ്മൈക്കളാ? And now they can spring out of defence. Whistle's gone, that's foul. Pretty robust defending. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. They get a throw in.
Intercepts the throw. That's well read. He has found the way through. He's on it. Can he get away? Tries one from one. And it's hit the woodwork and out. ഇതിലും മീത ഞാൻ എങ്ങനെ അടിക്കുക ഇല്ലടാ അതെ അതെ Sure. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been super. allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. De Jong with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു ആരാണ് ഇസ്രായേല Hazard was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Seedorf. He's been bundled over. That is a foul. And no surprise, that's a booking. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. He's having a good look here. He could tee it up for someone else, but something tells me he'll have a go. സിഡോർഫിന് ഇട്ടാരാ മൈക്കോ സിഡോർഫിന് Pirlo! ഡബിൾ He's ടച്ച് caught him there. It's a free kick. Dembele. Rummenigge. And the through ball. Takes a shot! Goal! Barcelona! They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. You felt it was coming. 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Thuram does really well to win the ball there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And a chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's cleared it out of harm's way. Oh, that is asking for trouble. Now it's Seedorf. They've got to be quick moving this forward. That ball looks a good one. Can he finish? And he's gone backward here, and that was nowhere near his best. ചിലപ്പോ അഫ്ഗാൻ ആയതുകൊണ്ടേക്കാരടാ പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ ടീമിത്തെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കായിരുന്നു Shoots! Now, who's going to be first to this? Well, that has not gone well. അവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഫോമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റൺസ് എടുത്ത് ഇവന്മാരൊക്കെ ഇറക്കും Hazard. Whatever he had in mind, that was not it. Looking for the run. Beckenbauer is a perfect combination of brain and brawn. Seedorf. Now it's Hazard. Threads one in. Oh, he's been caught on it here. Eto! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! You don't keep those outs. He just knew. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. നമ്മളെന്തിനാ ഇതാക്കി പൗസ് ചെയ്തിക്കണ് നമ്മള് പൗസ് ചെയ്യണ്ട Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. That's a little off target. A probing pass. And he's made sure that's not getting through. Marcelo. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. And it's Hazard. And it's Gattuso.
And here's Eto. Oh, that's fabulous. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, good play on the left-hand side here. De Jong, not one to pass up the chance to run at the defence. He loves those duels. Well, I Offside. thought that run had balance and control, skill and strength. Oh, what has happened here? He's having a pop! And that has fizzed wide. He's not happy, Sajjad and you'd Jah. expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. ആ T20 തരുമായിരിക്കാം. T20 ഇനി ഇപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരേറ്റ്? ആ Vardy. ആരേലാണ് That's it, വൈഭവ്? 45 minutes അല്ല up. ഏത് ടീമിനായിട്ടാണ്? How would you review the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. ഇപ്പൊ ഇത് ഹാഫ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അല്ലേ? മാണ്ടില്ല, ഒക്കെ സെറ്റ്. എന്തേ 99-ലോ? Cambio de jugadores en el Barcelona. കറക്റ്റ് 100 അല്ലേ? Será എങ്ങനെ പോയി? So let's get the ball rolling. Se va a realizar un cambio de jugadores. De Jong. Neymar. Foden. Bellingham. That is ended up in no man's land. Barcelona do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Foden. Thuram makes the interception. Rafael Varane. Gattuso. And here's Bale. Oh, now here's an interesting matchup. Paris Saint-Germain can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. It's Bale! Yes! It's all becoming so easy. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. And in a trice, the Mari നമ്മൾ substitute team has കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ. scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Seedorf. Oh, this is a great position. He is through here. It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught napping. Goes for a shot. Oh, it's fallen kindly here. And that's a tidy finish. പണ്ടെട്ട് സെഞ്ചുറി അടിച്ചു കൂടെ? They will take that. They are absolutely ripping it up. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Barcelona are having a ball here. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Seedorf.
has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Well, when the ref tells you you're going to get booked next time, you should listen. Foden, a dangerous raider down the right-hand side. പ്രസ് ചെയ്യണ്ട വെറും Oh, that's ambitious. Keeper മറ്റേ is മാച്ചപ്പ് right ചെയ്താൽ behind പ്രസ് it. ചെയ്യണ്ട. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Pacho did well to step in there. That was more than necessary. Oh, he's burst through. Now the ball's gone astray. Seedorf with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Rafael Varane proves too strong, too smart. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Defending here is really tight. Into the last quarter of an hour. That pass has been well intercepted. Knocks it into space. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's a... Oh, what a mistake! Now it's Raul. They've got to make this nice and quick. Cute ball now, how can he reach it? Foden! Oh, he's kept it out, that's a great save. Paris Saint-Germain really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to Kali launch that yarıyla. counter. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, that's a vigorous challenge. Pirlo has got himself a free kick. And it's Gattuso. Good chance here! No, it's wide. He just didn't catch that one right, and he knows it. Shaw. Foden. Driving on and making good progress. Oh, he's felt that, hasn't he? Neymar with the foul. Hazard. Pirlo. Oh, that is a nice touch. And that pass just didn't quite work. He's found a way through. Foden did just about enough to come out on top there. Oh, they could be caught out here. Space for him to turn and look. It's Bale! Good catch by the keeper, though pretty much straight at him. Oh, he's trying to skip past his man. And that is that. Barcelona can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which they swept their opponents aside ruthlessly. Hazard voted man of the match and deserved. ബോറടിച്ചു വരെ. കൊറക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സാറ് ജയിച്ച് ആ 3950 പോയിന്റായി.
പുതിയ ഐഡിയ. സ്ലാട്ടനും അബൂമയാങ്കും വന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കും നമ്മള്. ഉബ ഉബ ഉബ. ഏതോ അറബി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നോട്ട് saying that. ഇയാളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാടാ. ഇയാളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്നാ വെയില് മതി, വെയില്. സ്ലാട്ട ഫോമില്ല, അത് ഇറക്കാത്ത. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ഇവിടെ ഉണ്ട്, കളി തുടങ്ങിയില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ണപ്പുറം, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആരാ പൗസ് ചെയ്ത്? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അവന്മാരെന്താ ചെയ്തിട്ട്? ഡോണ്ട് പൗസ്. ഉറക്കം മിനിറ്റ് ഇടും. എൻ്റെ പാസ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോയി. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് നീച്ചു ഞാൻ. പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. There's the whistle, and here we go.
Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. Real chance! കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞായിരിക്കും. And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Gattuso kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Pirlo. അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പാസ് ഇട്ടത്. തെണ്ടിയുടെ കാലം കൊണ്ട്. Spread to the right. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's got searching crossfield. ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞാട്ടോ. Gattuso. Great vision. Neatly clipped it. Seedorf! Oh, it's fallen kindly here. Big moment. Massive goal. Listen, the big names earn their reputations നമ്മൾ for ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള precisely the celebration reason ചെയ്യണം. we just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. I doubt very much that this was in the script. ലോങ് റേഞ്ചിന്റെ ലോങ് പാസിന്റെ ആൾക്കാർ. Now it's Hazard, and he's got away from him. Now it's Pirlo. Bardiol with the slide tackle there. And he whips it in. McAllister tries to clear. No, that's been intercepted. Oh, well played, well sorted out. And it's Pirlo. And here's Hazard. Driving through the middle. And he's looking at the referee. And the referee is shaking his head. Varane spots it and intercepts. Hazard. And this is Bale. Shot a goal! It's bounced back off the post. And a shot! It's Bale! So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Pirlo. Now it's Gattuso. Cristiano Ronaldo. Played towards the other side. Thuram. Getting on for a third of the way through the game. The message is clear. None shall pass. No, that was never going to make it. Howson. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Now it's Bale. Now it's Seedorf. Bale. Tries a shot! Now that has posed a few awkward questions. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. And it's Pirlo. Rafael Varane has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. McAllister. Oh, they can break here. He's picked his way through. Well, that is a good challenge from him. Chance to deliver. Bale looking to add to his goal. Now it's Hazard. Barcelona really should be happy to let this half run out now and go again second.
Bale. Now it's Ibrahimovic. He's been bundled over, that is a foul. And he's going to have his name taken. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. He's having a good look here. Pirlo! Oh. Bale. Hazard. Hazard! He's got a goal! Hazard. And there we have it, the 2-goal cushion. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So that's 2 now without reply. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. And it's half-time. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the Hey. ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought Say to that encourage an even more better ambitious reach approach in the taking a second penalty. half, Peter, with control already established. Barcelona looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. Substitution for Saudi Arabia, number 8. So the action resumes. On the field is അയ്യോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിരും And that's another good win of the ball. Maldini did well to emerge with the ball. That's മൊബൈലല്ലേ a ഞാൻ contest to keep an eye on. PC-ല് Thuram gets across to intercept that. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളി ആയതുകൊണ്ട് പോയതാ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നില്ല. Now he's off and running. അത്ര സീരിയസിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ. മറ്റേ ചെറിയൊരു ബഹളം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കുട്ടികളെ Well ഓടിക്കാൻ timed, കണ്ടിട്ടില്ല. excellent interception. Oh, good spread. ഏയ് ഇന്നലെ സൂപ്പർ കളി. Chooses to go cross-field. അവന്മാരിപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കളി. And he stands tall, കുഞ്ഞി പാസ് ഇട്ട് കളിക്കടാ, impenetrable. കുഞ്ഞി പാസ്. Bale, tantalisingly brilliant, at times unstoppable. 3 പാസ്. A heavy challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഓ Pirlo, ഏയ് McAllister, ഓ പ്രസ് ചെയ്യണ്ട. Seedorf. Seedorf going forward. Early stages of the second half, and still 2 between them. വെറാനാണത്. And he's had it nicked away, and it's Azar. That has been slung wide. And here's Bale. And here's Gattuso. Walker defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Gattuso. Pirlo. Foden wins the duel this time. Maldini, the man synonymous with solidity. He has found the way through. Now that is tidy, really tight. And the shot! Euphoria, utopia, അത് മറ്റേ and they are ഇതുമേലൊക്കെ cavorting. ഞാൻ നാളൊക്കെ കളിച്ചത്. It's all becoming so easy. Pressure, what pressure? He feels none of it. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. And now he has 2. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Now, what about a counter-attack? Pirlo. And it's Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ബെയിലിന് ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല. Hazard.
Engages and forces him off the ball. Oh, now here's an interesting matchup. That ball looks a good one. Pirlo. Oh, that's fabulous. It's Pirlo! And that's in. They are gorging themselves here on a seriously gorgeous ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ മൈൻഡ് scoreline. ഉണ്ട് കളിക്കാൻ, പക്ഷെ നമ്മള് പ്രഷറിലുള്ള കളി കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യും. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch Oh, yeah. perfect. സബ്ബൊന്നും ഇടണ്ടല്ലോ, സബ് ഇടണോ? പോടാ, അങ്ങനത്തെ അവരാത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 CF ഇറക്കാം, ടോനി ഇറക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഗോൾ അടിച്ച്? അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. ഇനി എന്താണ്ട് കഴിഞ്ഞു, ആളെ മാറ്റാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മരുവി പൗസിട്ട് വർപ്പിക്കുന്നില്ല. Substitution for Saudi Arabia. Number 11. So we have movement on both benches. Number 13. Barcelona are having a ball here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Substitution Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Ekitike is herring after that one. And it's Maldini. Barella does really well to win the ball there. Saudi Arabia can breathe again. Yeah. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Neymar. And he's in on goal. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Excellent challenge there, uncompromising. Driving forward. Now it's Eto'o. Rummenigge. He tries one from range. Oof. And that's past the post. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. Oh, what a mistake! Aubameyang! It's a goal! And the headlines continue to get darker and darker. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And very എല്ലാരും quickly, the കണ്ടിട്ടാക്കണം. substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. This is a gloriously greedy performance.
Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty... Big chance! Oh, denied at the last. And he was quick to react. Well, that tackle was certainly sturdy. ഫുൾ ടാക്കിൾ ആണല്ലേ? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Varane cuts it out. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. He's found a way through. Barella is the guilty party there. Just a talking to, I think. Yes, it is. Oh, brilliant stop from Courtois. ഓ മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Now it's Pirlo. And that will be it. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. പിന്നെ കിട്ടിയായിരുന്നു. $4980. കളിക്ക ഒരേ ഹൈപ്പർ എക്സിന്റെ ഇന്ത്യ അറിയില്ല കേട്ടോ. സർവീസ് സെന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? പന്ത് ഇപ്പോഴാണ് പന്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഫോർമാറ്റ് കിട്ടിയത് പന്തിന്. കാശല്ലടാ, കാശ് IPL ഒരു 3 കൊല്ലം നിന്നാൽ തന്നെ കാശുണ്ടാക്കും. അതല്ല അയാളെ അജൊന്നും ആലോചിച്ച് ഇത് അല്ലടാ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു മീൻസേ ഒരു കോഹ്ലി വൈബ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ പോവുകയാണേ. ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഷൂ വെച്ചിട്ട് കത്തിയിട്ട് ഷൂ വെച്ചിട്ട് തീരാതെ ഇരുന്നാൽ മതി. അതാണ് ഒരു പേടി. അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി. ഇപ്പത്തെ നോളേജൊക്കെ വരൂടാ പതുക്കെ പതുക്കെ. ഇപ്പൊ ടെണ്ടുൽക്കറൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റ ആളാണ്, അറിയോ? ബ്രോ ഏതിലാ കളിക്കണ മുഫീദ് ബ്രോ? ഫോണിലാണ് എടാ, മാച്ച് മേക്കിംഗ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അറിയില്ല.
എന്തിട്ടയ്യ സെറ്റ് ടീം വന്നിക്കണ് കേട്ടോ. സെറ്റ് ടീം വന്നിക്കണ്. ഒന്ന് ഉഷാറായിക്കോളി. ബ്രോ ഏതില് ആള് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചുക്കണു, വാ കേറി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഇട്ട്. അബ്ദുള്ള ഒന്ന് വേഗം ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ, എന്റെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കൂ. സത്യം സ്ലാട്ടാൻ വന്നില്ല. അനക്കും സ്ട്രൈക്കർമാരില്ല വന്നില്ല. അച്ഛേ എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം അല്ലേ? അതിലൊരു പ്ലെയറെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ? കണ്ടാറ വില ഒന്നുമില്ലേ? ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇയാളെ ഇറക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ശരി ഇങ്ങനെ മതിയില്ലേ? ഏത് അണ്ണനെ നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് ചെയ്യാം. വേണ്ടേ ബഫം പോരെ? നോക്കാം. പക്ഷെ മൈക്കിള് ഡിഫെൻസീവ് ആകുമ്പോ അത്ര പേടിയാണ്, അതാണ്. പക്ഷെ അതില് റിബറിന്റെ ആയിട്ടില്ല കാരണം ബ്രോ. റിപ്പർ നോട്ട് കം. ആര്? അയാൾ ഇറക്കായിരുന്നില്ലേ ടെസ്റ്റിലെങ്കിലും ഇവൻ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. അവന്മാര് എടുക്കണ്ട പൗസ് ചെയ്യണ്ട. അവന്മാര് കളി സെറ്റാക്കണ്ടാവും.
ആ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇവന്മാര് നമ്മൾ നിർത്തി പോകാനാട്ടോ, ഒന്നും മെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ. വന്നു വന്നു വന്നു. So that's got things underway. Well, there's the man we're all here to see, the thriller minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? ആ നല്ല കളിയാണല്ലോ. Plenty, we hope, Peter, being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Rummenigge, he's on it, can he get away? Hazard! It's പോളി there! പോളി പോളി. Well, നമ്മള് once സീരിയസ്. more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona making an early change here. നീ ഒന്നും അവരാധം Barcelona പരാതി. finding themselves unexpectedly behind. Kajolu. That's a throw. Kvaratskhelia gets a cross in. No way through. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Has a look and plays it forward. Now that looks a decent ball. Nicely worked. And that's gone all the way through to the keeper. ആരാണ്? And it's Cannavaro. So just a one early goal to report so far. 1-0 the ഒരു score. ഗോളായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? That is lovely. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. എന്താ അവിടെ ഒരു Oh, he's ഹാങ് caught him there. It's a ആയതല്ലേ? free kick. And the referee has shown him a yellow card. Vitinha is always looking to break lines. Aimed beyond the defence. And he is dashing away. Shoots! Oh, that wasn't the worst Easy effort in the catch, world. And the pass is intercepted. Now it's Eto'o. And this is Hazard. Hazard showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. In with the challenge. Great vision. And they've got rid. Well, they've got it back in a hurry. ഇല്ലല്ല. They've got a throw in. He's picked his way through. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, now here's an interesting matchup. He's found a way through.
Whistle's gone and the referee has given a penalty. Barcelona touch അടിപൊളിയായി. have themselves a chance from the spot. Garcia to save this spot kick and his team. ഒന്നുകൂടി അടിക്കുക നമ്പർ വന്നിട്ട് മതി. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. That's a good penalty. Made അവന്മാര് the കളിയിട്ട് keeper commit ഡിഫൻസീവ് early നോക്കിയാൽ and മതി. set himself പ്രസീഡ് up for കയറണ്ട. quite a comfortable finish. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now, can they get him away? He's shifting through the... It's Cristiano Ronaldo! ഓ അണ്ണൻ. Oh, he's done it! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great America, disguise he America. got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to Wait, do. the chilli Made him look a na bit varile. silly, Peter. A shift in momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's അവന്മാർക്ക് totally ഒന്ന് up for വാശി grabs. കൂട്ടോ. Zanetti. ഓ ഓ ഓ ഓ Gerrard. അതാണ് കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചിട്ട് ഇവന്മാരെ തൊള്ളലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. More and more pressure on the ball here. And it's Cannavaro. And Zanetti. Azar tries to pass it through, and he's picked out the run on Eto! ഇടിച്ചതാണ്. And that has earned a few nods of അവന്മാർ approval എന്തെങ്കിലും from the bench. നെറ്റ്വർക്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അടിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ലാഗ്. Barcelona with the corner. റുമിതവിടെ. Zanetti attempts a clearance. കിട്ടി. Marcelo. Shot could be on. There's the shot! And no mistake. It was a And blitz. this is getting better and better. അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നിട്ടോ കാരണം ബ്രോ അവന്മാര് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അടിക്കും. നമ്മൾ ഈസി ആക്കേണ്ട കളി. A true ഒരു ആറിനൊക്കെ beauty of a അടിച്ചിട്ട് goal. നമുക്ക് ഈസി ആക്കാം. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. ഞെക്കിപ്പിഴി. Barcelona go up by ഓടോ 2 and അത് are കഴിഞ്ഞ looking good. ഇന്നലത്തെ You could കളിയിലേക്ക് certainly sense മനസ്സിലായതാണ്. a real change of ഞങ്ങൾ mood രണ്ടാള് here. പ്രസ് Now the ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ crowd are ഇടയിൽ കൂടെ കയറി demanding വന്നു. that they just finish this off. ഇന്നലത്തെ തന്നെ പറയണത് That is good alertness. നമ്മള് രണ്ടാള് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ കയറി വന്നില്ല. That's a cute ball. Oh, well played. Eto. Timber. And it's Eto. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Rummenigge. അയ്യേ Oh, he's managed to get himself Che. offside. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കായിരുന്നു അല്ലെ? ശരിക്കും ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാന്ന് കിട്ടിയാല് കുഴപ്പമില്ല. പൊസഷൻ ആക്കണം. പൊസഷൻ കളി ബോൾ കയ്യിൽ കാലിലിട്ടിട്ട് കളിക്കുക. And he's quick to snatch it back. ഞാനല്ല Gerrard. And it's Zanetti. അവിടെ ആരുമില്ല. പതുക്കെ നെഞ്ചിൽ വന്ന് എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ കളിച്ചു. Gattuso. Cannavaro robs him of possession. And that has left him in a heap. അണ്ണനെ And this തടുക്കണം. is Ronaldo. Beckenbauer. That pass has been well intercepted. Gerrard. Well, that tackle was certainly sturdy. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് And വരുന്ന it's അടുത്തതിൽ കാലിട്ട് വെച്ചെടുത്ത. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score.
നോർമൽ മാനേജറാ? So we're off again. Marcelo. And he's intervened well there. Hey. Now it's Ribery. Ribery gets on his bike and on the move. ഞാൻ കാലുകൊണ്ടാണല്ലോ എടുത്ത്. അല്ല അതെല്ലാരും ദേവന്മാര് ഫൗളെല്ലാരും. Ribery. Oh, he's having a go! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഓഫല്ലേ? And here's Ribery. Ribery is flagged offside. Vitinha, that is ended up in no man's land. And it's Pirlo. Nicely aimed pass. Chance here to counter. And this is Ronaldo. Can he finish? He's got a goal! Just as they wanted it. Just when they wanted it. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Timber. Seedorf. Space for him to turn and look. Ribery proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward tackle, but that was squeaky clean. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to... Oh, he's had a shot! And it's in! They have come roaring back! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. It's turning into quite a gem, this. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Hey. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Rummenigge. Now it's Hazard. It's Hazard! Oh! And he's there to get it away. Tries to play it through, and it's made its way to him, and he's got away from him. He slid. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Barcelona really could have done without this. Can he? Will he? Right. Left. It's hit the upright. Oh, this looks sharp. Taken back almost at once. Lovely pass, but can he get there? Clear.
Marcelo is one whose deliveries we all know about. Seedorf. Oh, good Hey, read. He Tianik read alma that kittiyo really thanne well and pass stopped it. Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that Hala had to be കളിയൊന്നും made. ശരിയായത് Serious സത്യം trouble lay in store. And it's Azar. And that pass just didn't quite work. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Looking for a runner. Oh, he had to make that, and he did make it. They need to play this quicker in transitions like this. Now, try to spin that positively. I certainly can't. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now, what about a counter-attack? Toure cuts it out. Hazard. Now it's Eto'o. He's had a fair tumble under that challenge. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go. And this is Hazard. Tries a shot! And yet another chance goes to waste. Barcelona really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Vitinha. He's been bundled over. That is a foul. Red. Beckenbauer has been given his marching orders. He had already been on a yellow card from a previous incident. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Now this could be a pivotal moment. Dying minutes, free kick, great position. It's not a good idea in affording free kicks in these positions. Cristiano Ronaldo! Well, conceding free kicks in areas like that are an invitation to the എടാ, set-piece എന്തോ ഒരു technicians. lag They have ഉണ്ട് to ട്ടോ. cut this out. നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോ Caught offside that time. നമ്മൾ ഓഫ് സൈഡ് അവരാണല്ലേ Vitinha. Oh, easy pickings there. Time added on 4 minutes. And it's Gerrard. And the shot! Oh, split-second reaction. Kvaratskhelia clearly thought he had the beating of the keeper. The message is simple. Defend this with your lives. Ribéry with the short one. Well, he got rid because he was under pressure. അവന്റെ ഗോളി കൂടി ഒരു തീറ്റടി I think they're done. They are done. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be...
ജവാനി യദിവാനി. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ, ഇറങ്ങാനായോ? 4 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. അവന്മാര് അത്രയും മൊണ്ണകളെ. സുയ്യൊക്കെ നേരത്തെ വന്നു. സുയിപ്പടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ റമിത്ര. റീമാച്ച് അവന്മാര് റീമാച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ റീമാച്ച് കൊടുക്കുക? അവന്മാരനെ ഫ്രണ്ട്ലിയില് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ റീമാച്ച്. ആ എന്താ പോണേ? എങ്ങനെ പോവാ ഇനി കളിയിലോ? ഫ്രണ്ട് മാച്ചിലോ? ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഡീസെൻട്രികളാട്ടോ GG അറിയണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണ്ട് കണ്ണൻ? ആരാ റമിസറപ്പ എപ്പ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഇല്ല, ചോദിച്ചോന്നുള്ളൂ. വീണ്ട് ഇന്നും വീണ്ട്. ആ ആ അവന്മാരല്ല. ശ്രീദേവി അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ശ്രീദേവി ലെജൻഡാണ്. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ. അത്ര ഒരു അല്ല, വെള്ളം അത്ര എക്സ്പോസീവ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ആരെയും ഞാനൊന്ന് മൂത്രയിച്ചു വരട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു ഫ്രെയിമില് 75% അവനെ വെച്ചെന്ന് അറിയും. എന്നിട്ട് അവന്റെ മൊരയാളെല്ലാം കൊരക്കലും. എന്ത് പാലക്കാട്? ആ മറന്നടോ.
മറന്ന്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ആരനെ റമീസറോ? ആരനെ? ഓ ആര്? അതേതാ മറ്റേ ഇതിലുള്ളതല്ലായിരുന്നു മറ്റേ അതങ്ങളും മാറ്റിയില്ല ഞാനും മാറ്റിയില്ല പക്ഷെ There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. Ah, I'd like to see Daniel. him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders, and it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Rummenigge, Gattuso, and it's Sneijder. Cafu. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Varane going forward. Stood up well to him there. Oh, easy pickings there. Marcelo. This is a promising build-up. Hazard going face-to-face with his great rival. Gattuso. Now there's a fine ball. Shot chance for a shot! കണ്ണമ്പ്ര എവിടെ? Goal! Barcelona! Barcelona are in front. അവന്മാര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവിടാ, നമുക്ക് തന്നെ ജേഴ്സി ആവില്ല അവന്മാർക്ക്. It's mystifying that a player of his talent ഇല്ലല്ല നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മളത് കളിച്ചില്ലേ. Madrid making an early change here. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's there to retrieve it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Great ball, and he's in here. Eto! ആരാടാ ഗോൾ കീപ്പർ? Oh, split-second reaction. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Seedorf, and Seedorf! Oh! And I for a thought it moment, is time goal. stood still. And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. Foden. Now it's Yamal.
Oh, now here's an interesting Oh, match. great feat that. Foden. അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രണ്ടാളും ഞെരുക്കിട്ട് എണ്ണ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി. Madrid with the corner. മൈക്കിള് തച്ചു. മൈക്കിള് എടുത്തു. Seedorf is there and he can Clear get ല്ലേ? that clear. Barcelona have the chance to go the other way. Hazard. Eto. വിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പാസ് കൊടുത്തത്. And he's managed to get free. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, that tackle was certainly sturdy. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Hazard. Oh, that's well spotted. Hazard, a player who needs no introduction. സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കൊടുത്തിട്ട് Happy with that challenge, but the referee has let it go. അല്ലേ സ്ലൈഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ ടീം പിന്നെ കൊടുത്തിട്ട് Right on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Dembele. പിടുത്താണ്. He's a sharp little ball here. Can he finish? Oh, that could be pivotal. എല്ലാരും More or less by himself. Hi Ramitra, As welcome you like. to my stream. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. We're looking at a different game now. എന്താ? Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Caceres. And it's Azar. Pinches it off him. Foden. Rummenigge. Great vision. Oh, he's bustling through here. Oh, that's a foul in a നമുക്ക് dangerous അഡ്വാൻറ്റേജ് area. എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഫൗള് വന്നില്ലേ? Oh, no messing about. It is red. അല്ലടാ അടുത്തത് The players are മറ്റേ flocking ഏറ്റവും round their ഗോൾ fallen അടിക്കായിരുന്നു. colleague, and they look worried. Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. Well, I suppose the other choice, Peter, would. Pirlo! വാടാ. Tremendous from Pirlo! A true കാടുണ്ട്. beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Barcelona with the lead. Now it's Foden. Yamal has it in a wide position. That is good strength. Marcelo. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Looking for the Cristiano Ronaldo! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Rummenigge is always playing with one eye on the spectacular. He has found the way through. And this is Eto. And the referee has blown for half-time. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Barcelona are leading 2-1, but things are very much in the balance here. ബല് ഫുൾ അറ്റാക്ക് ഇട്ടിട്ടാ കളിക്കണ. ഓലിക്ക് ആകെ 3 CB ഉള്ള ഒരു CB പോവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ.
ഫുൾ അറ്റാക്ക് ആട്ടിക്കണ്. And here is the first touch of the second half. ബേക്ക് കിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവരൊക്കെ അറ്റാക്കില്ല. And it's Seedorf. Gattuso. Azar, who can single-handedly make a... Takes a shot! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Azar. That is an excellent defensive intervention from the front man. മനസ്സിലായില്ല. Azar. Aimed beyond the കൊടുത്തോ. defence. ഈശ. And he's quick to get rid. കുഴപ്പമില്ല. And he's ഇങ്ങനത്തെ only ഈ too നമ്മുടെ happy to ആഫ്രിക്കയിലെ take that കൊല്ല back. Quality ball. Tries to pass it through. Oh, nice touch. Azar, the specialist in tearing teams apart. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And it's Kimmich. Driving on and making good progress. സൂപ്പർ ടാക്കളായി. എന്താ അവിടെ Turan did നിന്ന്? well to emerge with the ball. That's a... Goes for a shot! Oh, what has happened here? Pirlo. Eto'o, given the lift of his goal. Azar. Well, Peter, just see here how Yeah. a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Dembele threads one in. എടുക്ക അവിടെ He's അറ്റാക്കിങ്ങിലാണുള്ള found a ആള് way കൂടുതൽ. through. Madrid really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look എന്താ about them അങ്ങട്ട് here. Well, the question now കിട്ടാതെ. is whether they can sustain it. കൊടുത്തോ. Seedorf. ഈ Seedorf! മൈസി ഡോർഫ് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല That would വണ്ടാറ. have been some goal. Well, it came to nothing in the end, but it Pass certainly it got the കൊടുത്താലും crowd മതി. going. ഒരുപാട് അറ്റാക്കിംഗ് ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. എവിടെ റൊണാൾഡോനെയോ? ഇയാളെ ചെസ് കളിക്കോ റൊണാൾഡീനോ? അല്ല ഓല് ഫുൾ അറ്റാക്കിങ്. നമുക്ക് മറ്റേ അറ്റാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മളെ ഇതാണ് ഓല ആകെ 2 ആരനെ Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal So changes afoot here and from both sides. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents here, maintain the upper hand, so to speak. I can see that. El dorsal 32. He's shifting through the gears here. Ibrahimovic! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Madrid needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Caceres does well to get it back. Looking for a runner. Thuram cuts out the pass. Ronaldinho is herring after that one. Great ball if he can get there. Donadoni is flagged offside.
And he's been shifted off it. Closing in on the last quarter of an hour. Yamal. Oh, good take in a good area. Beckenbauer has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Clear ചെയ്താതെ പാസ് തന്ന മഹാനാരാണ്. And that is a little undercooked. That is good alertness. Now it's Bale. And that has been cut short. Caceres. Now it's Schneider. Strong running down that left flank. Oh, such a clever touch. Madrid really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Knocks it into space. He's picked his way through. Oh, this is a great position. Pullet gets flagged offside. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Donatoni. Oh, sweet feet. Now, can they get him away? Now that looks a decent ball. And no, that was never going to make it. Not pretty, but it gets the job done. Madrid really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That's just playing it safe and simple. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, he's been caught on it here! Oh, there's a probing ball. And that will be the final act. Barcelona proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are clearly so happy to have won it. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ. കളി കളിക്കുന്നില്ല. റൂം ക്ലോസ് ചെയ്താൽ രമിത്രോടായോട് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ കാട്ടിക്കുട്ടലുണ്ടാവുക പുഷ്പട പോലെ തന്നെ. പെഡില്ലേ, പെഡി കണ്ടപ്പോൾ പെഡിയുടെ കാട്ടിക്കുട്ടല കണ്ട.
എന്നെ അല്ല ഓൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തോല് മറ്റേ ശരിക്ക് നോർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത പടം പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ. അതിലെ മുടി ചെമ്പിക്കലും വറ്റില മുറുക്കലൊക്കെ രണ്ടാമത്തേൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ. ഞാൻ പോയേ റമീസ്. കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഉറപ്പില്ല. ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പടമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഓടിച്ചാനായിട്ട് മൈൻഡില്ല. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നേ. ദേവിക സഞ്ജയ്, ഇവളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ നടിയെ. ഇവളാണോ മറ്റേ ജയറാമിന്റെ പടത്തില്? അവളല്ലേ? ജയറാമു ഇവനുള്ള അയ്യോ എന്ത് മകൾ അല്ലേ? ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മില്ല് തുടങ്ങിയിട്ട് മീര ജാസ്മിൻ. കാണാൻ കിടന്നിറങ്ങാറുള്ളൂ അല്ലേ?
പടമാവോ? ആരാണ്? നേരെ അതേപോലത്തെ ഒരു പടം തന്നെ ഇത്. പെട്ടി സ്റ്റാർ എന്ന പേരുള്ള പേര് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ചുവപ്പെട്ടി സ്റ്റാർ. ജോഹാൻ റൈസ് എന്നല്ലേ ശരിക്കും? ഓർ മെഷീൻ ഓർ കട്ടർ. ജോഹാൻ റൈസ് എന്നല്ലേ ശരിക്കും? അത് യോഹാൻ എന്നാണ്. ടോട്ടൽ ഫുട്ബോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മുതലാളി അവൻ അറിയത്തില്ല. മറ്റേ പെപ്പറയാണ്. യോ യോ ടോട്ടൽ ഫുട്ബോൾ. ക്രൈഫ് അറീന എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. ട്രൈഫ് അറീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. എവിടെന്നറിയാവോ? Do you know Ajax? Do you know Ajax? Dutch league Ajax. ഡച്ച് മാനേജേഴ്സിന് ഡച്ച് അറിയാം. മാർക്ക് ബാഴ്സലോണ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റേഡിയം അയാക്സ. ബിക്കോസ് ദേ ലവ് ക്രൈഫ്. ക്രൈഫ് അറീന അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് തന്നെ ബാഴ്സക്കില്ലേ? സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇല്ല. ഉണ്ടായപ്പോഴും ക്രൈഫിന്റെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം പുള്ളിയുടെ ടൈം നല്ല രസമാണ്. ഒരു ഫേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കറങ്ങി ഒന്ന് എടുക്കും. ദൂരം അശോകിനെയും തിരിച്ചെടുത്തല്ലോ. വൈരിയസ് ആയിരുന്നു. സസ്പെൻഡഡ് IAS. വീണ്ടും കുഞ്ഞ ആരാണ്?
കൊടുത്തല്ലോ. ആര് കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാവം. എന്താ വീഡിയോ ഇടില്ല, ഇപ്പൊ രാത്രിയാക്കിയ ഫോൺ ഉണ്ടാകണം. ബാറ്ററി ഔട്ട്. മല്ലു സിംഗ് വരട്ടെ. എന്നൊരു ഗമയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കൊലാബ കൊലാബ ക്രൈസി കൊലാബ കമ്പനിയില്ലാത്തല്ലേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ? എന്റെ മനസ്സിൽ ആൽബർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അടുത്ത് കൂടി നോക്കിയാ പോരെ. രണ്ടളിയിലെ മറകെത്തുന്ന നീ. എനിക്കിതിൽ കാണാന് ഇപ്പോ ഉള്ളത് എന്റെ സൂപ്പർ വില്ലനാവും, അതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ കാണാൻ നമ്മന്റെ പറ്റില്ല. പ്രസിഡന്റ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി എന്തായി? ആ ഗോളടിച്ചു. നോർവേസിനെങ്കിലും കിട്ടങ്കളിയായിരിക്കും ഇത് 5:30 കാണാൻ പറ്റും. പോർച്ചുഗലിന്റെ കളി 10:30. പോർച്ചുഗൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും. സൗദി അറേബ്യ പകുതി കാണാം. ജപ്പാൻ കാണാറില്ല. ഉറുഗ്വൈ ജോർദാൻ. നെതർലൻഡിനെ ഇക്കോഡയർ പൂട്ടിയ ഡംഫ്രീസിന് റെഡ് കാർഡ്. വില്യം പാച്ച് ഓൺ ഗോളോ? പ്ലെയർ ആണല്ലേ പാച്ചോ. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചല്ലോ. യാ
ബ്രസീൽ ഇന്ന് കളി നാളെ രാവിലെ 3:30 ബ്രസീൽ versus ഗിയർ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ കൈ എടുത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഇതൊന്നും ഫ്രീ വീൽ ഡാമേജ് ആവും. ദിസ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്. കാശുള്ളവന്മാരെ കൈ പിന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വെച്ചേക്കണ അതൊന്നും അവന്മാർക്ക് വിഷയമല്ല. പൈസ ഉള്ളപ്പോ ഈഗിൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. പറയും ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും. ബെൻബോൺ എന്താ പരിപാടി? വി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണോ? യൂറോ ട്രക്ക് കളിക്കാൻ പോകണം. അല്ല റമീസ്രോ, ഒരു ഫുണ്ട് കഴപ്പ് മൂത്തൊരു ഫുണ്ട് VR വെച്ചിട്ട് നത്തിങ്. പോയേക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന് അത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നു. കുഞ്ഞുമോനെ അവന്റെ അമ്പുവിന്റെ അവന്റെ വ്യൂ മാത്രം അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും. പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല നോക്കിട്ടിട്ടില്ല ഓല് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണേ? നമുക്ക് ഈ ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് അത് തന്നെ അതിൽ കറക്റ്റ് ഇടപെട്ടിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കണം. കാരണം ഇജ്ജ് ഇടപെട്ടിട്ടല്ലേ 2 കേസ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ടിക്കറ്റും കൂടി ആ അമ്പൂരെ പേര് എടുത്തത്. ഈ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇടപെടണം. കാരണം എനിക്കാണ് ഈ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അയച്ചു ഇമ്പൂരെ നോക്കാൻ വിളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച പൈസ അയച്ചോളും കൂടി മുന്നായിട്ട് ഗോൾ വന്നപ്പോൾ മുന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഈ പൈസ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. അതും 3350 അടവുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം 700 വെച്ചിട്ടു 4000. ഈ മാസം ഞാൻ 200 വെച്ചിട്ടു 3500. അതിൽ 900 രൂപയിൽ അധികം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തോരടക്കാൻ ഓനെ കൊണ്ട് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഷോട്ട് മന്താക്കി ഓന് എത്ര ഷോട്ട് ആക്കണം? ഈ 700 ഷോട്ട് ആക്കണ്ടേ? ഈ 900 ഷോട്ട് ആക്കണ്ടേ? അത് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾ? ഒരു ഉപകാരത്തിന് എനിക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഉപകാരം ഇത് പലിശയില്ലാത്ത ഇടപാടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് ഉപകാരമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ തുടങ്ങിയ ബോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പണിയാക്കണം. എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാൻ വിളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമാണ്. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ 50,000 30,000 40,000 എല്ലാവരും പക്ഷേ അത് ഈ കണക്കിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം. അതിൽ സിദ്ദീഖ് 4000 അയച്ചു കൊടുത്തുക്കണു 1-ാം തീയതി തന്നെ. റമീസ്രോ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ. കാക്കപ്പാടെ പോയിട്ടെടുത്താ കാക്കപ്പാടെ പോയിട്ടെടുത്താ കാക്കോയ് കാക്ക് പാടെ ഫോണെടുത്ത് തന്നെ പറ കാക്കുനോട്. കുഞ്ഞു പെണ്ണേ കാക്കോയ്. ഹലോ
എനിക്കൊന്നും കിട്ടൂല. നമുക്കത് സി യുണൈറ്റ് സ്പോർട്സ് കറക്കി കഴിഞ്ഞു കേറുമ്പോ കളിക്കാം. ചാനലുണ്ട്, സി യുണൈറ്റ് ഇന്ത്യയില്. എന്റെ ചാനലിലുണ്ട്. ഓപ്പണിങ് കിടലായിരിക്കും. സെക്കീറ ആണ് വേണമെന്നുള്ളത് തന്നെ. TR7 ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് പദ്ധതി, മീഡിയ വൺ ഫുണ്ടകൾ അതും ചർച്ചയാക്കിയോ? അത് കഴിഞ്ഞാണ് എന്റെ കാക്ക കൂണ വിളിച്ചാൽ തന്നെയാണ് പറയാ. ഇതാണ് എനിക്ക് പദ്ധതി ഉണ്ടോ കാക്കക്കുണ്ണയോ? ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കാലേ തൂക്കിയിട്ടടിക്കും ഇങ്ങനെ. കാക്കക്കുണ്ണ ചില്ലറ കഴപ്പല്ലല്ലേ കൊച്ചു ഉണ്ടാക്കി. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? നമ്മളായിട്ടൊക്കെ എന്നിട്ട് കാക്കക്കുണ്ണയെന്ന് വിളിച്ചു കൂളിച്ചോർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ബോധപരമാവസ്ഥ വെറുതെ കുണ്ണയെന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തേലും കുണ്ണത്തരം കാണിച്ചിട്ട് വിളിക്കണേ ഓക്കെ. അതെ എന്താ കുണ്ണയെന്ന് വിളിച്ചാ കൊടുത്ത് മൂലക്കിരുത്. കൊണ്ടത്തരല്ല പിന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയൂ ഇസ്രായേൽ. പറയൂ. മിസ്ബ്രോ ഹരിക്കമിങ്. യെസ്, വരണ്ട്. ഞാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ വീട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചായ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എടുക്കാം. ഉണ്ടല്ലേ കൊടുക്കണേ. അതെയോ കൂൾസ് ഓൺ പവർ. ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി ഒരു അന്തിയില്ലല്ലോ. യു സ്റ്റാറിലുണ്ടോ ഫുട്ബോള്? ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ജിയോ ടിവിയിൽ കാണിക്കുന്നല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഏത് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ അല്ലേ, ജിയോ TV ഉണ്ടല്ലോ, ജിയോ TV. അതിനകത്ത് ലൈവ് ചാനൽ കാണാം, ലൈവ് ചാനൽ. എനിക്ക് ചായ ഇല്ല. ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലം ഇല്ലാത്തോണ്ട്. ഗ്രാഫിക്സ് മോഡ് ഓൺ ആക്കണ്ട. ഓണാക്ക് ഗ്രാഫിക്സ്. ഉറക്കം വന്നില്ല. 10 പതിയതാ 10. ഞാൻ 10 പാദം ഡാൻസ് കളിച്ചും. സ്റ്റുഡൻസിന് 50% ഓഫ് സ്ട്രീം ലാബ്സിന്. എന്തില്? സ്ട്രീം ലാബ്സിന് 50% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്. പിന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അതെ അതെ, ലാബ്സിന് 50% കിട്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാൻ. വല്ല പണി എടുക്കാത്തവർക്ക് 50% എന്താ?
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡൻസ് വാണിംഗ് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാണിംഗ്? അന്ന് മാർച്ചിലത്തെ അന്ന് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ, അതെ. ഓ അത് പോയി എന്നല്ല. ഓക്കെ. പോയിട്ടുണ്ട്, ബുമ്മായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കൊണ്ട് റേസിൽ പിടിക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു തെറി വെച്ച് ആട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നെതറിടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. തന്നെയാണ് അത്. അപ്പൊ വ്യൂ ഇല്ലാത്ത ലൈവ് ഇടാൻ പോണമ്മ. നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ള പോലെ പറയുന്നതിൽ എവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ്? ഉന്തർടൈൻമെന്റ് ഉന്തർടൈൻമെന്റ്. ആ വേണ്ടേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. മനസ്സിലാക്കില്ല. മലയാളം ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മലയാളം ഗെയിമിംഗ് ലൈവ്. പാട്ടിലൊക്കെ പാടപ്പെട്ട പാട്ട് കെട്ടിട്ട് അവളന്ന് നോട്ട ഒട്ടന്നെ ഒയ് ണ്ട് അറിയാൻ ഒട്ടമാണെന്ന് ഒയ്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് സോങ്ങില്ല പല പറ്റിവെക്കാം. നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റ് അടിച്ച് വീട്ടിൽ പിടിക്കാം. ഉണ്ടാവും. മറ്റേ അന്നത്തെ പാട്ടിന് ഇപ്പോഴും ഇന്നലെയും കൂടി നീ ചോദിച്ചോളൂ. ഇന്നലെയും കൂടി വന്ന അതിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇടക്കിടക്ക് വരാണ്ട്. ആ അത്രയും ഗുണം പിടിച്ച് രണ്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാടില്ല. ഈ അറിവില്ലാത്ത ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പാട്. കാലം വരെ പേരക്കടങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടി വരും. മോനെ ഒരു 90 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോപ്പി റൈറ്റ് വരും, റിമേ വഴിയിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. cd.cc ഇത് അടിച്ചു പോയാ മൈലി ചാനല്. PC കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ചാനല്. गरम बुदाया है 2 साल पहले. നിർത്തിക്കോ പെണ്ണെ. ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കിയില്ലേ പിന്നെ? ഡിവിഷനിൽ എന്നെ പിടിച്ച്. എത്ര ഡിവിഷൻ എന്തായിരുന്നിട്ട്? 1400. അതും കൂടി ജയിക്കണ ഞാൻ 1400 സേഫ് ആയനെ. അതോടെ വേണോടെ മൂട്. അടുത്ത കളി ചുമ്മാ കളിക്കാൻ നീ കളിക്കണ്ടായിരുന്ന കളി അവിടെ നിർത്തണമായിരുന്നു. അപ്പോഴാ പോയിന്റ് താഴെ ഇറങ്ങിയ. അവൻ വലിയ കളിയൊന്നും ഇല്ല, എനക്കനെ പൂട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ കൈ വേന എടുത്തേ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവന്മാര് ആ ഫിൽറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ യൂട്യൂബറിനോട് പറയണം. അതിനവരത് പറയില്ല, കാരണം അവരത് മറക്കൂലേ. ഇൻസസ്പെഷൻ എസ് എന്നെ പിടിച്ചാലോ? ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻസെപ്ഷനാ. ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് കറക്കണല്ല, അതോട് പറയാം നമുക്ക്. അങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി. എന്തോ യൂട്യൂബ് വെച്ചാ കളിക്കുന്നേ. വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഫിൽറ്റർ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. തരയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ സ്ട്രീം. വീണ്ടും ബാക്ക് ടു നമ്മൾ ഇൻ യൂറോ ട്രക്ക് സിമുലേറ്റർ.
ഉണ്ടല്ലേ ട്രailer. അൾട്ടമേറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ? ആ അതന്നെ ബ്രൂട്ടൽ അല്ല അൾട്ടിമേറ്റ്. സ്വപ്നവുമായി ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ അലയുകയായി. ഏതാ വളവ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂറോപ്പിൽ രമേശ് ബ്രോനെ കാത്ത് കോൺവേറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. സ്കർബായ് യെസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂറോ ട്രക്ക്. എന്റെ ലൈവ് നുണകിടാണ്. വരുന്ന ആള് വന്ന് പാടത്ത് മാർക്കറ്റ് ഇട്ടും വരുന്ന. ഓക്കെ സാർ. നമ്മൾ മറിയോ രമേശ്? നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് കാലം കുറയല്ലേ ഇവിടുത്തെ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതെ മറക്കണ്ട ആവശ്യം. ഏത് മറ്റേ സ്റ്റെയറിങ്ങിനല്ലേ പിടിക്കണത്? വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ. കാലം കുറയില്ല പിടുത്തം തുടങ്ങിയിട്ട് റമീസറോ ലൈവ് ഇട്ടില്ല. റമീസറോ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? അപ്പൊ വലിയ ഇതാക്കൂലേ? എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല ബെൻ ബോണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അല്ല വേണ്ട വേണ്ട. അക്കറു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൊല്ലായിട്ട് ഇതും വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് അതുപോലും മനസ്സിലാക്കിയില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോശമുണ്ടാ. അല്ല ഈ ടാബിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ല റമീസറോ. കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ല റമീസറോ, കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ ടാബിൽ വേറെ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വാച്ച് കിട്ടും. ആ അതല്ല മീൻസ് വാച്ച് അവർ കിട്ടൂലേ? രണ്ട് ടാബ് തുറക്കുമ്പോഴേ. ഓക്കെ, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാനും പറ്റൂല അല്ലെ യൂട്യൂബില്? ആ വേണ്ട വേണ്ട, ബെൻബോണിന് കിട്ടിക്കോട്ടെ. റമീസർ ആദ്യമായിട്ട് 12 മണിക്കൂർ കിട്ടിട്ടോ. ഇല്ല ഇല്ല നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആ ഇന്നിപ്പോ ഒന്ന് പെങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് പോണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ബജാജിന്റെ ഓൾക്കാണ് ഇത് നോക്കാനും അറിയില്ല. പൈസ കെട്ട് കൊടുത്തുക്കണു കാരണമല്ലോ, പക്ഷെ അത് കട്ടായിട്ടില്ല. 600 600 ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാ ഈ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്രിൻഡ്ലി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പക്ഷെ ലൈവില് ചിലവര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈവില്, കാരണം ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി വന്ന കളിക്കാച്ചിട്ട്. അസ്രായേല് പോയാ റമീസറോ? പോപ്പൽ ഒരു കളി തോറ്റില്ല കേട്ടോ. സമനിലൊക്കായി പക്ഷെ ഒരു കളി തോറ്റില്ല ഞങ്ങള്. അല്ലേ കോപ്പ് ഇത് തോൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആളെ ഞാൻ 1500 തുമ്പത്തെത്തിയിട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളാണ്. ഇനിയിപ്പോ അതാ വലിയൊരുത്തം വന്നു ഓനെ കൊന്നു കുഴിച്ചും കൂടും. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. പിന്നെ തൂത്തി വിടും സമീപം. ഇപ്പൊ തന്നെ 1600 റാങ്ക് ഉള്ളവനാ വന്നിക്കുന്നത്. അത് അപ്പുറത്തിട്ടല്ലേ എന്റെ ടാബ്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രീം ലാബിലല്ലേ. എനിക്ക് അങ്ങനെ അതൊന്നും എന്റെ ഒരു വിഷയം വരൂല. അതൊന്നും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്ര കാലമായിട്ട് പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല. ആ ഫോണായിരിക്ക ആരാണ്? നെറ്റ് ആ കുത്തിയേക്ക് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ, അതിൽ ചാർജ് ഇല്ല. കുത്തിയേക്ക് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് റമീസറോ. ബ്രോ പ്ലേസ് എവിടെ? അജിസാൽക്ക് എന്റെ പ്ലേസ് പട്ടാമ്പിക്കൊപ്പം കരിങ്ങനാട് കുണ്ട് എന്ന് പറയും.
ഓൻ്റെ അടുത്ത് ഇസ്രായേലിന് ഏറ്റവും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇസ്രായേലല്ല അപ്പോൾ. ആരെങ്കിലും തല്ലാൻ പറ്റും ഇന്നേ? ഇത് തോറ്റാണ് 1400 ഇതാവും. പിന്നെ ഞാൻ 3 കളി കളിക്കണം. നമുക്ക് വല്ലതും തരുമോ? നമുക്ക് വല്ലതും തരുമോ? എന്താ മോനെ, എന്താ വേണ്ടേ? ഒരു ഹായ് മതിയോ? ഹായ് മതിയോ? ഒരു സാധനം നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഇടാൻ എത്ര ടൈം പിടിക്കും? ലോഡ് ആ The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. വാളൊക്കെ മാറ്റിയോ? A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. ഓഹോ, So it's down to business here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I've been hugely impressed with what I've seen so far from this guy, Jude Bellingham. You don't become a regular at one of Europe's leading teams at 17 unless you're very, very special. And he's the epitome of, if you're good enough, you're old enough. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Oh, the അല്ല movement is അതല്ല, sleepy, ഈ കളിക്കാരനെ speed is വിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ slippery. വലിച്ചോണ്ടുകൊണ്ട് The defence though ഇത്രയൊക്കെ able to hold ടീമുണ്ടായിട്ട് on this ക്രോസ് time. പ്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ It's a goal kick. എൽ ബി ആർ ബി. അതെ, Marcelo. അത് നല്ല കളിക്കാരൻ. 1620 Marcelo തന്നെ making good ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. progress. And here's Bellingham, and he's in on goal. Cruyff! ഓ, സ്റ്റണ്ണിങ്. And he looked every bit the assured keeper ഞാൻ there. വിചാരിച്ച That's ഗോളാണ്. very, very good. You can't ask for much more than that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Nedved plays it short. A quick look, thought about cutting inside. Oh, shooting chance! ഷോസ് ഉണ്ട്. Goal! Egypt! And Egypt are in front. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Chance here to counter. അയ്യേ, Pull it. Oh, good read. That was well played, well stopped. Bullet proves just a little bit too strong. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Stam is pretty much the definition of the word uncompromising. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ഏയ്, And this is Cruyff. Shapes to shoot! And that's a good finish. Again, in a trice, and they are soaring. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach.
That's expertly finished, and he's done that so often. Egypt are doing very nicely, thank you. Well, oh, good climb! Yes! They are purring, truly purring. A great delivery and a finish to match. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Egypt find a position of real strength now. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. And he's made sure that's not getting through. It has been an extraordinary start to the game. The gap already 3. Tries to pass it through. Nesta gets it away. And this is Nedved. It's Nedved! Keeper's got his work done. Well, he looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. Corner number 2 then. ഓ ആ ഓൻ്റെ അടി ഇവൻ്റെ എന്ത് പവറാ ഓൻ്റെ അടി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആള് മൽദീനൊക്കെ തെറിച്ചു പോണു. Eto, and they win it back again. Now it's Hullet. Deftly away. Oh, there's a probing ball. Goes looking wide. Azar. Rummenigge. Cruyff has found the net here, of course. Now it's Eto. Marcelo tries to play it through. Oh, perfectly measured that. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Nice sequence of passes, this. Eto. Stam gets a foot in here. And it's Cruyff. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? And he can thump it away. Azar. Foot in. And here's Hullet. Can he get it through? Now it's Bellingham. And this is Cruyff! And there's a goal! This day becomes absolutely perfect, utterly ideal. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And yes, it's him again. Things looking so easy, almost too easy here. Yaya Toure. And that brings the first half to a close. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. The second period is underway. 45 minutes to change their fate. Gattuso produces the perfect tackle there. And again, they run up against stubborn defending. Azar. Rummenigge. Van Dijk does really well to win the ball there. Cruyff. Now it's Eto.
Rummenigge. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And this is Hazard. Oh, well played, well sorted out. Bellingham. Some intricate passing, looking to progress the ball. Yaya Toure. Eto'o. Bellingham. Tantalisingly brilliant, at times unstoppable. Excellent challenge there, uncompromising. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's there to belt it away. Cross from Maldini. And he thumps it clear. Barcelona clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Quarter of an hour into the second half. Ferdinand kept aware, and it is reclaimed easily. Can he finish? It's a goal! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. നീ വരും വഴിയിൽ So we have movement on both benches. This is a gloriously greedy performance. Bale is someone with real dynamite in his boots. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Oh, strongly challenged there. Pele driving forward. Kvaratskhelia. Gattuso. Mateus. And it's Bale. Bale. Ah, such a clever touch. And it's Hullet to Bale. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yaya Toure. Now it's Pele. Now, can they get him away? Beckenbauer. Nesta cuts it out. Pele gets a good foot in there. And it's Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And he was quick to react. Into the last quarter of an hour. Kvaratskhelia. Marcelo. Oh, this is a very good run. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And he's been shifted off it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ball in towards the middle. That's a decent clearance. Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. Bale! Oh, almost a sixth! Oh, it was a brilliant touch to set himself up. Just a shame that the finish let him down. And it's Bale. Takes a shot!
Oh, he's kept it out. That's a great save. A moment to try and place the cherry on the cake. Bale goes short. Bale. And now they can spring out of defence. Short changes him with that pass. Marcelo. And it's going to be another corner. A moment to try and place the cherry on the cake. Bale with the short one. Marcelo. Barcelona are looking to go forward now. And this is Bale. Expertly cut out, really nicely done. That's that, the end. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis. humiliation defeat. അവിടെ ഉറങ്ങിക്കോ, ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇയാൾ ഓടാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഉറങ്ങി. അപ്പൊ എൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ്. തിരിച്ചു പോയി ആരുടെ കൂടെ എഫോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വണ്ടിയൊക്കെ മരത്തിന്റെ മുകളൊക്കെ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെയാണ്. I'm playing in PS5 bro. എന്ത് രണ്ടി Brother, I am playing in PS5 brother. എന്തെടാ ലൂസിഫർ? അപ്പൊ സ്ലീപ്പിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവുക. കൊടുക്കാണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ വരാം. വഴിയിൽ കണ്ട ഞാൻ അവിടെ കയറ്റിയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, സ്ലീപ്പിങ്ങിന്റെ ചിഹ്നം കാട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ, കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പോണേ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നിന്ന് നോക്കുക, അവിടെ ഇതിലേതാ നിന്റെ വണ്ടി? പച്ചേ ഈ വണ്ടിക്കാരൻ അതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വണ്ടിക്കാരൻ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. കാണിക്കാനുള്ള
സ്ഥലം മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛനില്ല എന്തെന്നാ കാണിക്കണത് വെരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നാ കാണിക്കണത് അതെങ്ങനെ നീങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് ഇതോട്ടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാ കാണിക്കണം പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വണ്ടി കിടക്കണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ഉറങ്ങാനുള്ള രണ്ട് സ്ഥലം കാലി സ്ഥലമല്ല ഓൾറെഡി വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും ക്യാമറയില്ല നല്ല കുഞ്ഞായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നാവിഗേഷൻ അല്ല മിറർ ക്യാമറ കേക്കൊക്കെ മറ്റേ ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ പോലെ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇത് കാരണം ഫീലായി ഇവിടെ നല്ല വൈബുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ അതെ പ്രതിവിധി വെച്ച പരിഹാരം 4 മണി സമയം കൊണ്ട് പലഹാരം എന്നും പറയാം സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇല്ല ഞാനേ നീ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് പതുക്കെ വന്നത് കാരണം എനിക്ക് എടുത്ത് പോവാറുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടണേ വേറെ കുറക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു 350 കിട്ടാറുണ്ട് ആ മഞ്ഞലപ്പുറം കയറി കിട്ടും 350 അവിടെ തിരക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ പണിക്കാര് പാവങ്ങൾ കിട്ടാ 10 കോടി ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങേണ്ടി വരില്ല തന്നെ ഓക്കെ ബൈ ആ പേപ്പറോർക്ക് പോയിക്കോളിട്ടോ അതിന്റെ ചാർജൊക്കെ കഴിച്ചുക്കണല്ലേ ആ കുഞ്ഞു പോയിക്കോളി 38 ലക്ഷം ആ ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് തെറ്റാണെന്നാ എടാ നിന്റെ ജിമെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് ആണ് തെറ്റപ്പോ ജിമെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്നും ചോദിക്കൂല അതൊന്നും ചോദിക്കൂലല്ല ജിമെയിൽ ആകെ മെയിൽ അഡ്രസ് മാത്രം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ പാസ്വേഡ് ഒന്നും ചോദിക്കൊന്നുമില്ല നീ എന്താ ഈ പറയണത് തല കടന്ന് ഇല്ല ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് നോക്കി സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കണം അതിനടിക്കാൻ പാസ്വേഡ് ഒന്നും ചോദിക്കൂല
വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇമെയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, വെരിഫൈ ചെയ്യോ, അത് ബോട്ടെല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന സംഭവമാണ് ആൽബർട്ടോ. സിമ്പിൾ പ്രോസസ് എല്ലാവരും കാരണമാണ്. അപ്പൊ നിനക്കെന്തോ വേറെന്തോ ഇഷ്യൂ ആണെന്നില്ല. ഇവിടെ 2 സീനലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ പോണേ 2 അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുണ്ട്. Hello, brother. Can you hear me? I am in playing PS5. ഇത് അപ്പൊ വരും പച്ചിപ്പാര. രണ്ടാ പുറകില് ഓക്സിലറി ലൈറ്റ് ബീക്കൺ. അത് പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ പോടിച്ചു. നമ്മളെപ്പോലത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെ വീക്കണല്ലേ. റൈറ്റ് ആണ് നോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ്. ഉണ്ണപ്പക്ക് യാറ് തുന്തര തുന്തര തുന്ത് തുന്തര തുന്തര തുന്ത് തുന്തര തുന്തര തുന്തൻ തുന്ത്. എന്താടാ ഉള്ളു വഴി മാത്രം 1700 ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. നമ്മ സിറ്റിന്ന് നീങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. അതല്ല ഹൈവേ കേറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇനിയോ അതെ ഇനി ഉള്ളു വഴി തന്നെയാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈറ്റ് എങ്ങാണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാനും ആലോചിച്ച് നല്ല ഹൈവേ ഇട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നി ഉണ്ടാവില്ല എന്നോണം നല്ല ഹൈവേ. ഇല്ല ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും കേറും. രാജ്യം വിടാൻ അങ്ങനെ കേറും. ഇത് നല്ല ഹൈവേ ആണ്. ഹലോ റമീസ്രോ. ഹലോ റമീസ്രോ. ഹലോ, ഞാൻ ലൈവ് കട്ടാക്കട്ടോ. അകലേക്ക്. ഹലോ, ഇപ്പൊ കേക്കണ്ടോ? ഞാൻ പെങ്ങളുടെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോണം. ലൈവ് കട്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? മഴയോ $259 സബ്. ശരിക്കും ഡ്യൂട്ടി ഗെയിമിൽ ഡ്യൂട്ടി